Hello students, welcome to my live teaching learning session of BECE 133 Principles of Macroeconomics. In previous sessions, we had discussed about introduction to macroeconomics, national income accounting and national income. In today's session, we will discuss national income determination. National income determination. How national income is determined. National income accounting has different methods like value added method, income method, and expenditure method from which we can calculate national income. We have studied about national income aggregates like GDP, GNP, NDP, NNP, 4 at market price and 4 concept at factor cost and real GDP, potential GDP, actual GDP, nominal GDP, all these concepts you have studied in previous sessions. So, in today's session, we will discuss national income determination in an open economy with government. It means national income, how it is determined, what are the different approaches of the determination of national income, and what are the components of national income determination. National income can be determined in a two-sector economy. National income can be determined in a three-sector economy, which is known as government sector economy. And national income can be determined in a four-sector economy. Four-sector economy is known as open economy, in which role of government and external sector or rest of the world all are included. So, how national income is determined in a three sector economy and in a four sector economy and in a two sector economy, all these concepts we will discuss in today's session. So, let us start from first topic. In this session, fiscal policy in Keynesian model. You know that Keynes, J.M. Keynes is very famous economics to introduce macroeconomics. And in this fiscal policy, there are two types of policy in any economy. One is monetary and other is fiscal. Monetary policy is generally related with RBI because RBI introduced monetary policy, RBI launched monetary policy, and the tools of monetary policies are bank rate, open market operation, cash reserve ratio, SLR, repo rate, reverse repo rate, and qualitative instruments like margin requirements, moral suasion, rationing of the credit, and direct action. But fiscal policy is made by government. And fiscal policy, what is the meaning of fiscal policy? What are the tools of fiscal policy? Fiscal policy is used where government play very important role. According to Keynes, at present, no one economy is without the interference of the government. It means if we want to run smoothly all the economic activities in any economy, then government should play very important role. And without government interference, no one economy can work smoothly. So, in this fiscal policy, Block 3, Unit 6, Fiscal Policy in Keynesian Model, in this we will study about all these topics like introduction of fiscal policy, government sector, automatic stabilizer, government budget, balanced budget multiplier, how it is calculated, and net export function. Net export function is generally exist in open economy and in a four sector economy. So, what is the meaning of fiscal policy? As you know that fiscal policy is made by government of India. So fiscal policy refers to a policy concerning the use of state treasurer or the government finance to achieve the macroeconomic goals.
Or, in other words, we can say that fiscal policy is that policy in which government can change its taxation and public expenditures program intended to achieve the set targets. Or fiscal policies related with public revenues, public expenditures, public debt, and budget. So government can use its expenditures, revenue programs to produce desirable effect on national income, output level, and employment level. So, fiscal policy, in short, we can say that fiscal policy is that policy which is made by Government of India, and in this policy, the main instruments are public revenue, public expenditure, public debt, and government budget. All these instruments are the components of fiscal policy. Now, next is fiscal policy is more successful in controlling depression because in each and every economy, business cycles like boom, recession, depression, and recovery. These are the four stages of business cycle. And these stages like boom, recession, depression occurs during time to time. So, fiscal policy is very successful in controlling depression period. Fiscal policy does not provide a complete substitute for sound monetary policy because both policies are complementary to each other. No one is substitutable. If we want to achieve set targets of these policies, then we must have to use these policies instrument together. And if we use both the policies are coexist in the economy, both the policies work together, then we can achieve more successfully all the set targets of the economy. So, fiscal policy is not the substitute of monetary policy. It's a complementary of monetary policy because both are necessary to the fulfill the growth of the economic target, and both the policies are very necessary to achieve set targets. So the effect of fiscal policy are more direct as it involves shaping of the tax structure, determination of the amount of tax revenue. There are two types of tax. One is direct tax, other is indirect tax. Direct taxes are those taxes which are imposed by the government on those person who directly pay taxes to the government. They can't be shiftable. It means in case of direct tax, incidence of tax and impact of tax falls on same person. Impact means first burden of tax and incidence means last burden of the tax. When both the burden of tax, first and last, falls on same person, that is called direct tax. And in case of indirect tax like GST or sales tax or VAT, in these indirect taxes, first burden of the tax falls on producer and the last burden of the tax or incidence of tax falls on consumer. It depends upon how much burden will bear by consumer and how much burden will bear by producer. It depends upon elasticity of demand and elasticity of supply. So government always collect a revenue through taxable sources in which two types of taxes are included, direct and indirect, and some other non-tax revenue sources are also the major source of government revenues. And the government spend money for the development of the country people, for the development of the nation, for and government spends some money for non-development activities like welfare, for protecting or on defense and law to maintain law and order. Government spend lots of amount of their GDP. So all these are very necessary, and government spend always development and non-development activities.
So in this case, in this case, government spend money, public expenditures are very necessary to fulfill the set targets, and you know that one person expenditure is another person income. If government spend money, then public income will generate. So if government spend more money, then public income will generate more. Public When public get more income, their purchasing power will increase. Their income will increase, their purchasing power will increase. Due to increase in purchasing power, their demand will increase, and due to increase in demand, economy will producers will motivate, economy will grow, and producer will produce more goods and services, employment opportunities will generate, income opportunities will generate, and economy will grow at a very faster rate. So fiscal policy impacts are very direct, and it is very necessary for achieving the goals of the economy. Now, next is public sector. In public sector, you know that fiscal policy is made by government, and in government sector, we include central government, state government, local government. Because in India, here federal government system exists, in which three types of government included. One is central government, which play very important role and which have more power of collecting revenues, and next is state government, and last is local government, in which municipal corporation, municipal uh, MCDs, and containment board, all these things are included in local government. So all these are known as public corporations or public sector. Now next is government always make budget, and budget means a systematic record of all economic transactions of revenues and expenditures for the fiscal year or financial year. What are the source of government revenue? How does the government allocate its revenue? What is the difference between deficit and debt, and why does running a deficit matter? So government budget can solve all these questions, all these queries. Government budget is that budget which shows the statement of income and expenditures which actually work for the economy, because government collect revenues through taxable and non-taxable sources. Government spend this money for the development of the country, and government, if in any case public expenditures are more than public revenue, then government can take borrowings from internal sources as well as from external sources. That is called public debt. Public debt is a very broader concept in which both debts are included: internal sources borrowings and external sources borrowing. And next is budget. You know that budget is the composite of all these things, and budget comprises public expenditure, public revenue, and public debt. And budget may be favorable, may not be. And if revenues and expenditures both are equal, then it will be known as balanced budget. And if expenditures are more than revenues, then budget will be in deficit. And if revenues are more than expenditures, then budget will be in surplus. So budget may be categorized into two broad categories. One is balanced budget and other is unbalanced budget. Balanced budget occurs when public expenditures and public revenues both are equal. But unbalanced budget may be further two types. One is surplus budget and other is deficit budget. Surplus budget is that budget when public revenues are more than public expenditures, and deficit budget shows that government is spending more amount of money for public development and welfare of the nation, and revenue sources are less.
then budget will be in deficit. And debt is another thing. Debt means borrowing. Government can borrow money from external and internal sources to compensate this deficit budget. So this is government budget. Now next is national income determination. We can determine national income in a three sector economy in which government play very important role, and in a four sector economy where farm sector, household sector, government sector and rest of the world, all the sectors are exist. So introducing government, when we introduce government, so government play very important role. What government play role in the economy? Government collect revenues through taxable sources, and government always make budget, and budget balance is equals to always T minus G. Here T refers to taxes and G refers to government expenditures. So taxes means government revenue and G is government expenditure, which is always autonomous in nature. T may be greater than G, T may be less than G, T may be equals to G. When T is greater than G, it means taxes are more than government expenditure, then budget will be in surplus. If taxes are less than government expenditures, then budget will be in deficit. If taxes are equals to government expenditure, then budget will be in balance. When taxes are greater than government expenditure, it means positive government saving, because government has huge amount of revenues and government expenditures are less, then government has more power to save money. In this case, saving will be positive. And if taxes are less than government expenditure, in this case, government saving will be negative because expenditures are more, but the source of revenue is less. So budget balance we can estimate with the help of using this formula T minus G. T is taxable source and G is government expenditure. Now next is government budget. Balance between government budget show the balance in between of receipts and expenditures. Receipts means revenues. Receipts may be capital receipts. Receipts may be revenue receipts. And expenditures may be capital expenditure and expenditure may be revenue expenditure. So government budget show the balance in between of receipts and expenditures. And if both are equal, then budget will be called balanced. Now next is, what is the balanced budget multiplier? Balanced budget multiplier show the change in government spending and taxes. In this, here three words have some meaning like balanced. It means when government expenditures are equals to government revenues, then budget will be called balanced. And balanced budget multiplier shows that change in government spending multiplier and change in tax multiplier, the summation of both these multiplier will be always equals to unity or equals to 1. So an equal change in government spending and taxes which changes aggregate demand by the amount of the change in government spending. In this case, budget will be in balance and multiplier is a concept which shows multiple effect or multiple change in any concept. Either it may be investment multiplier. Investment multiplier shows the change in level of income due to change in investment. And another concept is employment multiplier. If we give employment opportunities to any person, then his income level will increase multiply. That is known as employment multiplier. And tax multiplier shows
the change in income due to change in tax rate. If tax rate increases, income level will fall. If tax rate falls, income level will rise. It means income level will definitely change due to change in the rate of tax. So, tax multiplier shows the change in income due to change in taxation. It is the ratio of delta Y upon delta T. And the government spending multiplier shows the change in income level due to change in government expenditure. If government spend more money, then income level of the economy will rise. So government spending multiplier is equals to delta Y upon delta T. Delta Y is change in income and delta G is change in government expenditure. When we are talking about government spending multiplier, then we will take delta Y upon delta G. And if we take tax multiplier, then formula will be, it is the ratio of delta Y upon delta T. And the sum of government spending multiplier and tax multiplier will always be equals to 1 or unity. That is called balanced budget multiplier. Now next is balanced budget multiplier. In this formula is K. K denotes multiplier. B is balanced budget. It is the sum of KG. K is multiplier. G is government spending plus KT. K is multiplier. T is taxation. And KB we can denote by 1 upon MPS because its formula is 1 upon 1 minus MPC, and 1 minus MPC is always equals to MPS. So we can write 1 upon MPS plus tax multiplier formula is minus MPC upon MPS. And the LCM of MPS is MPS is MPS, and above we can write 1 minus MPC. 1 minus MPC is always equals to MPS. When MPS both are equal, then both will cut and the answer will be equals to 1. So balanced budget multiplier is always equals to unity or equals to 1. And with the help of this formula, we can derive the value of unity and we can show how balanced budget multiplier works. Now next is balanced budget multiplier. If balanced budget multiplier, you know that government spending multiplier is always equals to 1 upon 1 minus MPC, and tax multiplier is always equals to minus MPC upon 1 minus MPC. And if we take the summation of 1 upon 1 minus MPC plus minus MPC upon 1 minus MPC, then 1 minus MPC upon 1 minus MPC, both the value will be equal, and if we cut both the values, then we can get 1. So balanced budget multiplier is always equals to unity. Now this is the national income determination. We can derive this curve, and balanced budget we can show with the help of this diagram. Here line is 45-degree line. 45-degree line always represent aggregate supply, and it has two components. One is consumption and other is saving. So y is equals to c plus s always show aggregate supply curve, and it always start from the origin, and it is a 45-degree line. And next is by balanced budget multiplier shows that if government spending increases, then income will increase multiply. And if government expenditures and government revenues both are equal, then budget will be in balance. So in this case, consumption line curve always start from the y-axis because we know that consumption can never be zero. Consumption always start from y-axis because autonomous consumption always exists at the minimum level of income or zero level of income. We will spend money on consumption. Either we can take borrowings from others, and because for survival consumption is very necessary.
So C1 and C2 is the consumption curve, and if government expenditure increases, then this line will shift to the upward, and equilibrium point will be here, F point. In this case, when government expenditure increases by this ratio, then income level will increase multiply. That is called balanced budget multiplier. If both are equal, if the change in government expenditure and the change in level of income both are same, then budget will be in balance. So this is the diagram of balanced budget multiplier. Now next is automatic stabilizer. What is the meaning of this concept of automatic stabilizer? Automatic stabilizer means the tools which embedded in the economy that respond to the different phases of the business cycles, and it works automatically because they adjust without any action by the government or the president, and they serve as stabilizer to stabilize the economy, to make the situation of stability, and they serve as stabilizer because they limit the increase in real GDP during expansion and reduce the decrease in GDP during recession. So when it works automatically to stabilize the economy, to control the fluctuations of the economy, that is called automatic stabilizer. If government expenditures and government revenues automatically work, and if both works automatically, then it can manage and it can control the situation of recession and expansion. In case of expansion, if government expenditures fall automatically and tax revenues increases, and in case of depression or recession, government expenditures increases and tax revenue decreases, and if both works automatically to stabilize the situation of the economy, that is called automatic stabilizer. Next is automatic stabilizer refers to how fiscal policy instruments will influence the rate of GDP growth and help counter swings in the business cycles. Because business cycles are wave-like fluctuations which occur during time to time, and business, because economy is dynamic, no one nothing is static in this world. So in business organization and any economy, these fluctuations, these business cycles occurs like boom, recession, depression, recovery. And if we want to stabilize the economy, we want to control these situations like expansion and depression or recession, then government policies tools or fiscal policies tools, if all these tools work independently or automatically to stabilize the situation of the economy, that is called automatic stabilizer. Now, next is models for income determination in a two sector economy, in a three sector economy, and in a four sector economy. You know that national income can be determined with the help of these models. These models, you can describe this in a two sector economy, in a three sector economy, and in a four sector economy. In a two sector economy, we always take two sectors like household sector and firm sector. And in a three sector economy, we take firm sector, household sector, and government sector. And in a four sector economy, we take four sectors like household sector, firm sector, government sector, and external sector, which is known as rest of the world. All these sectors are very important because all these sectors can determine the national income
determination. If we take only C plus I, where C plus I intersects C plus S curve, that is national income determination in a two-sector economy. If C plus I plus G line intersects C plus S line, that will be called national income determination in a three-sector economy. And if C plus I plus G plus net export line intersect 45-degree line or aggregate supply line, that will be known as national income determination in a four-sector economy. And national income can be determined with the help of two approaches. One is expenditure approach and other is saving and investment approach. So national income can be determined in a two-sector economy, in a three-sector economy, and in a four-sector economy. Now next is national income determination in four-sector model, or how national income is determined. Its first method is aggregate expenditure method. Here one line is in this diagram. Here 45-degree line is showing aggregate supply curve, and here y is equals to AE. Y is income is equals to aggregate expenditure, and its line is always 45-degree line. Another line which start from the y-axis, which is showing two-sector economy, which can show two-sector economy model, three-sector economy model, and four-sector economy model. It depends upon that in equation. If we are taking only two components like C and I, then it will show two-sector model. If we take C plus I plus G, then it will show three-sector model. And if we take C plus I plus G plus net export or export minus import, it will show four-sector model. So in a four-sector economy, national income is always determined where aggregate demand is equals to aggregate supply. But in aggregate demand, we take four components of aggregate demand like C, I, G, and net export. C is consumption expenditure, I is investment expenditure, G is government expenditure, and X is export, and M is import. Export minus import is equals to net export. So Y is equals to AE line will always be a 45-degree line, and another line which is start from the y-axis, not from the origin. It is showing aggregate demand line, and aggregate demand curve can never start from the origin, can never be zero, because consumption can never be zero. And these are the components of aggregate demand like C, I, G, and net export. In a two-sector economy, only we will take C plus I. In a three-sector economy, C plus I plus G we will take. And in a four-sector economy, C plus I plus G plus net export. If all these components we take together, then aggregate expenditure or aggregate demand will be called that. In a four-sector economy, we can determine national income with the help of these two curves. One is 45-degree line and another is aggregate demand line. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined, and if we join this line to x-axis, then national income will be determined OY. And if Y is greater than aggregate demand, because you know that disequilibrium situation may occur if income line or aggregate supply is more than aggregate demand, then what will happen? If supply is more than demand, then unsold stock will remain left and the producer will discourage to produce more. In this case, production will fall, employment will fall, and income will fall. Then again, we will move towards on the equilibrium point,
And if aggregate demand is more than aggregate supply, like point B is indicating that demand is more but supply is less. In this case, producer will encourage to produce more goods, production will rise, employment will rise, and further income will rise. It means actually equilibrium will always determine where aggregate demand and aggregate supply curve intersect each other. But sometimes disequilibrium situation may occur. And these situations are like at point D, supply is more than demand, and at this point B, here demand is more than supply. But if demand is more than supply or supply is more than demand, then we will move on that point where equilibrium is determined. So if income level is 800, means demand is more but supply is less, then we will move toward like or at E point, and then income level will be 1500. And if supply is more than demand, then 2500 income level is, but again we will went to this point, E point, and 1500 income level will be determined. So national income is always determined where aggregate demand and aggregate supply curve intersect each other. Now next is national income determination has two approaches. One is total expenditure approach or aggregate expenditure approach, and next is saving and investment approach, which is known as injection leakages approach. Injections are those variable which increases the level of income, and leakages are those variable which reduces the level of income. Injections are like investment is known as injection because it increases multiply the level of income, and exports are injection because when we export goods and services to abroad, then income will generate and then foreign currency will rise. And government expenditure is also an injection because if government spend money, then people income will generate. So injections are those variable which increases the level of income like I, G, and X. I is investment, G is the government expenditure, and X is export. And three variables which is known as saving, tax, and imports. These three are known as leakages. These three variables reduces the level of income. Like saving is leakages because if one person save money, then it will be good for that individual person. But if all country people save money, then whole country's income will fall because one person expenditure is another person income. If all country people save more, it means their expenditures will fall, their demand will fall, further production will fall, employment will fall, and income will fall, and again saving will fall. So if we take that whole country people are saving at macro level is bad. According to Keynes, there is a paradox of thrift, which is called that saving is good at micro level, at individual level, but saving is bad at macro level. And totality, if all country people save money, then income level will fall. So saving is a leakage. And imports are also leakages. When we import goods and services from rest of the world, then payment we have to give payment to the abroad. So in this case, our foreign currencies reserve will decrease and income level will also decrease. And taxes are also leakages because when government impose more taxes on producers or consumers, then their income level falls. So taxes are leakages, imports are leakages, savings are leakages. So injection and leakages approach can also determine the national income. Now next is according to Keynesian model of income determination, in case 1, where aggregate supply line, which is always 45-degree line, where aggregate supply line is equals to aggregate demand,
where both curve intersect each other at E point equilibrium, national income determined. E is known as equilibrium point and the national income is OY0. And the level of income Y1 and Y2 are the different situations which shows disequilibrium and but the equilibrium point at this equilibrium point income will always be determined OY0. So national income, let if we take case 1, if national income is smaller than Y0 like Y1, and in this case aggregate demand is more than aggregate supply. So at this point, demand is more but supply is less, then producer will encourage to produce more goods and services. In this case, the pressure falls on income and income will again increase from Y1 to Y0. And if supply is more than demand, then producer unsold stock will remain left. And in this case, producer will discourage to produce more, production will fall, employment will fall, income will fall, and further income falls from Y2 to Y0, then again we will reach on that equilibrium point where actually national income is determined. So national income is always determined where aggregate demand intersects aggregate supply line, which is always 45-degree line. Now next is now, for sector economy, the Keynesian model of income determination in a four sector economy, determination of equilibrium, income or output in a four sector economy in which rest of the world or foreign sector or external sector included, and the inclusion of foreign sector in the analysis influences the level of aggregate demand through the exports and imports of goods and services. Hence, it is necessary to understand the factors that influence the exports and imports. So, this is called four sector economy in which foreign sector included. Now, in four sector economy, net export function is very important concept. Net export function, what it shows? Net export function shows the relationship between net exports and the level of income in the economy, if other things remaining constant. And the factor which we assumed which remains constant along the net export function, what factors includes? One is the domestic price level, other is price level in other countries, third is domestic and foreign interest rate, next is foreign income level, next is exchange rates between the dollar and foreign currencies. So net export function shows the relationship between net export and the level of income. Generally, there is a negative or inverse relationship in between of level of income and net export. Because as well as income rises, our imports will also rise. But we assume that in exports are autonomous, it remains always constant or same. So when exports remain same and imports increases due to increase in GDP or increase in level of income, and we will if we take the difference between export and import, then in the beginning net export will be positive and falling, then net export will be zero, and at last net export will be negative. So net export curve is always downward sloping curve from left to right. It may be zero, may be negative because exports are autonomous or constant. Only imports rises due to rise in level of income. So what factors assumed constant?
like domestic price level in other countries, domestic and foreign interest rate, foreign income level, exchange rate between the dollar and the foreign currencies. Now next is here in this table, if GDP is zero, then net export, first of all, in first column we have taken GDP. For example, if GDP is increasing like 0, then 1000, then 2000, 160, then 3000, 4000, and 5000. And exports, which remains always constant or autonomous, its value will remain same like 540, 540, 540. We can take any other amount like 500 or 1000. And here we have taken like 540, which remains always constant. And imports, if we assume that import value is 0.25y, and 0.25y means we have to multiply 0.25 into the level of income, because imports depends upon the level of income. As well as income rises, GDP rises, our imports will also rise. So 0.25 multiplied by 0, then answer will be 0. If 0.25 multiplied by 1000, then import value will be 250. If 0.25 multiplied by 2160, then answer will be 540. Then if 0.25 multiplied by 3000, the value will be 750. Then if 0.25 multiplied by 4000, value will be 1000. And at last 0.25 multiplied by 5000, then the value will be 1250. Now how we can calculate net export? Net export is the difference between exports and imports. First of all, 540 minus 0 is equals to 540. Then 540 minus 250 is equals to 190. If 540, 540 both are same, net export will be 0. If 540 minus 750, it means export value is less than import value, then the net export will be negative. So net export is always a downward sloping curve, because in the beginning net export is positive but falling, then net export value will be 0, and at last net export value will be negative. And in first diagram, first we have taken export line, which is always constant or autonomous. It's a horizontal line or parallel to the x-axis curve. Import curve start from the origin, because the first value of import is 0, then import value is increasing. So import value will always start from the origin, and it is just upward sloping line where both curve intersect each other. It means export and import value both are equal. At this point, net export will be 0. And net export line is always downward sloping curve, and it may be touches to x-axis and may be negative, because net export in the beginning is always falling, then net export will be 0. When export and import both are equal, then net export will be 0. And when export value is less, import value is more, then net export will be negative. So in this situation, net export curve always lie downward. It touches to x-axis when it is 0, and it go beyond that, and it will become negative when imports are more than exports. So this is the net export, uh, how net export can be calculated, and we can show with the help of this table and diagram. Next is here we can also take another example, like real GDP is given 0 to 100, 400. Export always we will take constant. Import, if import equation is given, then we can put the value of income in this equation and find the value of imports. And net export is always the difference between export and import. And here net export is in the beginning falling, and but it is always positive, then its value will be 0, and at last net export value will be negative.
Now next is net export is the difference between export and import. Export represent foreign spending on the US produced goods and services or any other country's produced goods and services. Imports are the portions of C, I and G that are spent on goods and services produced abroad. Adding up all these components, then we can get GDP or income level. C plus I plus G plus net export, these are the components of GDP by spending method, and these are the main components of aggregate demand in a four sector economy. Now next is non-income determinants of net export. What are the factors which determine the net export function? You know that factors which we assumed along the net export function include: one is price level. Net export depends upon the price level of the foreign country. If price level is higher in our country and price level is lower in abroad, then our country product will become more expensive if price is higher in India and price is lower in abroad. It means when inflation occurs in our country, our price level is higher of our country's product. In this case, our exports will fall and imports will rise, and net export curve will shift to the left hand side. And vice versa situation also maybe exist. If our country's price less and in abroad price is higher, then our exports will rise, and in this case net export curve will shift to the right one. Same as interest rates. If interest rates are higher in India and lower in abroad, then foreigners will encourage to invest their money in India. So foreign currencies or money inflow will rise. If interest rates are higher in our country, then money inflow will rise in our country. And if interest rate is lower in our country and higher in abroad, then money outflow will rise. And if foreign countries' people income is higher than our country's people income, then if foreign GDP is more, then our exports will increase. Because if foreigners' income will rise, their purchasing power will also rise, and they will purchase or demand for more goods and services from our country. It means in this case, if foreign GDP increases, our net exports will rise, and in this case, net export curve will shift to the rightward, and vice versa. And exchange rate also affects net export curve, and it is the main cause of shift in net export function. If exchange rate, you know that exchange rate is that rate at which one country's currency can be converted into another country's currency. For example, $1 is equals to 80 rupees. If it is equals to 80 rupees, it means then if we want to take $1, then we must have to spend 80 rupees. If exchange rate increases, if our country is appreciated, it means our country's product will become more expensive. And if our country's product will become more expensive, then our exports will fall and imports will rise. In this case, net export curve will shift to the left hand side. And if our countries depreciate in terms of dollar, in this case, our country's product will become more cheaper than rest of the world product. In this case, our exports will rise and imports will fall, and net export curve will shift to the rightward. So exchange rate also affects net export function. And all these are the main determinant factors, and these are the main causes of shift in net export function. So in short, we can say that net export function can be shift either to the rightward or leftward, or right hand side or left hand side, but depends upon these factors
like price level of the US or price level in other countries, interest rate here and abroad, foreign income level or foreign GDP, and exchange rate between the dollar and other foreign currencies. All these are the determinants of net export function. Now next is factors affecting of net export, real disposable income abroad. If there is a rise in income abroad, is likely to result in an increase in exports. For example, the US is one of the UK's main trading partner. If people in the US enjoy higher disposable income, they will buy more goods and services, some of which will come from the UK. And if real disposable income increases at home, in contrast, a rise in income at home may result in fall in exports. This is because firms may divert some products from the exports market to the home market to meet the rise in domestic demand. And government restrictions on free trade also affects net export. If government impose restrictions on international trade, a country's net export may rise if other countries' government remove trade restrictions. Like China, for example, might be able to export more steel to the USA if the US government remove tariffs. Tariffs means import duty on Chinese steel. Such a move would lower the price of Chinese steel on the US market, so make it much more price competitive. So these are the factors affecting net export. Now next is government expenditure multiplier. We can calculate government expenditure multiplier with the help of this formula 1 upon 1 minus MPC. Here MPC is showing the ratio of change in consumption due to change in level of income. And if MPC value is given 0.8, then we can calculate government spending multiplier by using this formula 1 upon 1 minus MPC. 1 upon 1 minus 0.8 is equals to 5. And tax multiplier is calculated by the help of this formula minus B upon 1 minus B. Here B is MPC, minus B means put the value of MPC, minus 0.8 upon 1 minus 0.8. Minus 0.8 is divided by 0.2, then answer will be minus 4. Tax multiplier is always in negative because tax is a leakage and government spending is an injection. That's why government spending multiplier value will be always in positive and tax multiplier value will be always lie in negative. And the balanced budget multiplier is the summation of government spending multiplier and the tax multiplier. If 5 plus bracket in tax multiplier value is minus 4, then value will be 1. So balanced budget multiplier is always equals to unity or equals to 1. Now next is conclusion. We can conclude from today's session that here we have discussed about how national income is determined in a two-sector economy, in a three-sector economy, and in a four-sector economy according to the Keynesian views. Because in macroeconomics, there is a great contribution given by J.M. Keynes or John Maynard Keynes. And according to Keynesian view of spending and output, Keynes argued that spending induced business firms to supply more goods and services. Hence, if total spending fell, then firms would respond by cutting back production. Less spending would lead less output, and less output would lead less employment opportunities. Less employment results less income, and less income means less growth of the economy, and vice versa. So, government expenditures always considered as an injection, not as a leakage. Because one person expenditure is another person income. If government spend more money, then economy will respond favorably and production will rise, employment will rise,
and further income will rise. So, G.M. Keynes, in his book The General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936, has used two methods for the determination of national income at a particular time. One is aggregate expenditure method and other is saving and investment method. So in this session, we have discussed these methods and how national income is determined in a two sector like C plus I will be equation of aggregate demand. In a three sector, C plus I plus G will be the equation of aggregate demand. And in a four sector economy, C plus I plus G plus net export will be the equation of aggregate demand. And where 45-degree line intersects aggregate demand, national income is determined at that point. So, in this session, we have completed this fiscal policy or national income determination in an open economy with government. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము ఒక అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ విద్యార్థులారా, విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము రాజనీతి శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన అది ముఖ్యంగా మనం ఇదివరకు చర్చించుకున్న మరియు మీరు నేర్చుకున్న లిబర్టీ మరియు ఈక్వాలిటీ. లిబర్టీ మరియు ఫ్రీడమ్ అని రెండు ఒకే విధంగా మాట్లాడతారు. మరియు ఈక్వాలిటీ, ఈ రెండు బాగా చదువుకున్నాం, క్షుణ్ణంగా చదువుకున్నాం. ఈ లిబర్టీ అంటే ఏంటి, ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి, లిబర్టీకి ఉన్న లిమిట్స్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఈక్వాలిటీ ఉన్న లిమిట్స్ ఏంటి, ఈ రెండింటి గురించి బాగా చదువుకున్నాం. అయితే ఈ రెండింటికి చాలా సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక భావన అనేక సిద్ధాంతాల నుంచి వచ్చింది, అనేక చారిత్రాత్మకంగా చాలా ప్రాముఖ్యత వహించింది. అన్ని సొసైటీలో ఉన్నది న్యాయం అనే భావన. సో ఆ భావన ఏంటంటే జస్టిస్, న్యాయం. దాన్ని న్యాయం అనొచ్చు, అంటే జనరల్గా న్యాయం అనాలి. తర్వాత ఈ న్యాయము ఎలా పరిగణింపబడుతుందంటే ఒక్కొక్క సందర్భంలో, ఒక్కొక్క వ్యక్తితో, ఒక్కొక్క సమూహంతో, ఆ సందర్భంలో, వాళ్ళు జీవించే సందర్భంలో, వాళ్ళు పనిచేసే సందర్భంలో, వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకునే సందర్భంలో, ఆ నిర్ణయాలు, ఆ పన్నులు సరిగా ఉన్నాయా లేవా, న్యాయబద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా, ఫెయిర్గా ఉన్నాయా లేవా, బాగా ఉన్నాయా లేవా అనే విధంగా అన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఉంటుంది, అన్ని కాలాల్లో అన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఈ లిబర్టీకి తర్వాత ఈక్వాలిటీకి సంబంధం ఉన్న ఈ జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో, ఇది నిజానికి వాటికి చాలా క్లోజ్ సంబంధము ఉందని చెప్పాలా. ఎందుకంటే లిబర్టీ అన్ని సందర్భాల్లో, అన్ని సమాజాల్లో, అన్ని సమూహాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతున్నప్పుడు నిజానికి ఆ లిబర్టీ వలన వచ్చే లాభ నష్టాలు, వచ్చే ఫలితాలు నిజంగా న్యాయబద్ధంగా ఉన్నవా లేవా. ఒకరు లిబర్టీని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, అనుభవిస్తుంటే, ఆ అనుభవము ఇంకోరి లిబర్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందా, అసంబద్ధంగా ఉంటుందా, ఇతరుల లిబర్టీకి అడ్డంకుగా వస్తుందా అనేది న్యాయం అనే భావనతో చూడబడుతుంది. న్యాయం అనే భావన నిజానికి లిబర్టీని చెక్ చేసే, టెస్ట్ చేసే ఒక ఆయుధం అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా సమానత్వానికి కూడా జస్టిస్ అనేది ఒక టెస్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నమాట. అంటే ఈక్వాలిటీ అన్నప్పుడు అందరికి సమానంగా పంచాలి, కానీ అందరికి సమానంగా పంచడంలో ఆ అందరికి సమానత్వం వస్తుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకరు పురుషులు, స్త్రీలు ఒక యజమాని కింద పనిచేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే పురుషులు కొంచెము బలంగా ఉంటారు, చాలా టైం పని చేయగలరు, తొందరగా అలసిపోరు, తొందరగా బలహీనపడరు. రెండవది, కానీ స్త్రీలు ఏదైతే ఉన్నారో, స్త్రీలు ఫస్ట్ ఏంటంటే
పురుషులంతా సమానంగా పని చేయకపోవచ్చు. ఒకవేళ చేసినా కూడా కొన్ని సందర్భాలలో వాళ్ళు సరిగా సమర్థవంతంగా ఇతరులకు సమానంగా పని చేయలేరు. పర్టికులర్ పురుషులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు, పురుషులు వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు మన ప్రసవించిన ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అయిన తర్వాత, ప్రసవించిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా వీక్గా ఉంటారు. లేకపోతే కొన్ని 3 నెలలు వీక్గా ఉన్న తర్వాత అప్పుడు పర్టికులర్గా పేద కుటుంబాలలో పనికి పోయిన తర్వాత పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళు పురుషులతో సమానంగా చేయరు. కాబట్టి చాలామంది ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే పురుషులతో సమానంగా లేరు కాబట్టి స్త్రీలు డెలివరీ అయిన తర్వాత పని చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి నిజానికి మన పోస్ట్ డెలివరీ సెలవులు ఇవ్వడం, మ్యాట్రిమోనియల్ మెట్రియార్కల్ సెరమనీ ఇస్తారు, మెటర్నల్ లీవ్ ఇస్తారు ఒక 6 months వరకు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పురుషులకు భిన్నంగా పురుషులకు ఉండవు, ఇంక పురుషులకు ఆ పరిస్థితి లేదు. పురుషులు ప్రెగ్నెంట్ కాదు, తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత వీక్ కాదు, పని చేయలేకుండా ఉండలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే జస్టిస్ రిక్వైర్స్ that women should be given leave for some time, particularly paid leave. ఎందుకంటే లీవ్ ఇచ్చిన టైంలో కూడా వాళ్ళు తినాలి, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలను చూసుకోవాలి, పిల్లలకు స్పెషల్గా ఫీడింగ్ చేయాలి, వాళ్ళు స్పెషల్ ఫీడింగ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళకు స్పెషల్గా లీవ్ ఉండడము, పేడ్ సాలరీ ఇస్తూ లీవ్ ఇవ్వడము వాళ్ళకి, అది జస్ట్ అండ్ ఫేర్నెస్. అంటే ఇక్కడ జస్టిస్ అనే రిక్వైర్మెంట్తో వాళ్ళకు నిజానికి ఈక్వాలిటీ అంటే మరి పురుషులతో ఈక్వల్గా సమానంగా పనిచేయాలి కదా. ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు మన స్పెషల్ లీవ్ ఇవ్వాలా అంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ లీవ్ పురుషులతో సమానంగా పనిచేయాలి, నిజమే, అది న్యాయం. కానీ అంటే న్యాయం అంటే అది ఇండస్ట్రీకి తన యజమానికి కావాల్సిన న్యాయం. కానీ ఆ న్యాయములో మాత్రము స్త్రీ మన పర్టికులర్గా కొన్ని సందర్భాల్లో డెలివరీ సందర్భాల్లో స్త్రీ కార్మికులు వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలంటే, ఫేర్గా ఉండాలంటే, రీజనబుల్ ఉండాలంటే వాళ్ళకి 6 months లీవ్ కూడా. అదేవిధంగా యాక్చువల్గా పనిచేస్తున్న టైంలో కూడా కొన్ని పనిచేస్తున్నప్పుడు పరిశ్రమలో అయితే వాళ్ళు పనిచేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, పురుషులతో సమానమైన గంటలు వాళ్ళు పనిచేయలేదు. దాని తర్వాత ఈక్వల్గా ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత, డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 months 8 months వరకు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు పాలివ్వవలసి వస్తుంది. baby, the young baby wants the milk from her. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి స్పెషల్గా శ్రమల్లో వ్యవసాయ కూలీల్లో కూడా ప్రత్యేక వ్యవసాయదారులు కూడా వాళ్ళను స్త్రీ కార్మికులను పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ టైం పాలు ఇచ్చేయమని. సో ఇవ్వడానికి అందరూ ఒక ట్రెడిషన్, ఒక నార్మల్గా పాటిస్తారు. వ్యవసాయదారులు చేసినప్పుడు, వ్యవసాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళ కూలీలను వాళ్ళు నియమించుకున్నప్పుడు. సో ఇదేంటంటే ఇది జస్టిస్, ఇది న్యాయం, ధర్మం. అది కొన్నిసార్లు అది ప్రొసీజర్స్లో రాయకపోవచ్చు, మన చట్టాల్లో రాయకపోవచ్చు, నార్మ్స్లో రాయకపోవచ్చు, కానీ అది ధర్మము. చాలా మట్టికి దానికి లీవ్ రూల్స్లో రాసి ఉంటుంది. అది పురుషులకి లీవ్ శాలరీ ఇవ్వాలని, 6 months వరకు పెయిడ్ లీవ్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలు ఉండదు. పర్టికులర్గా గవర్నమెంట్ మన పరిశ్రమల్లో ఉంటుంది, కానీ ప్రైవేట్ పరిశ్రమల్లో, నాన్ గవర్నమెంటల్ పరిశ్రమల్లో ఉండదు. సో ఈ విధంగా న్యాయమనే భావనతో, న్యాయ భావన అనే సాధనంతో మనము చాలా మందికి
సంక్షేమం చూస్తున్నాం, సంక్షేమకి మేలు చూస్తున్నాం. సో న్యాయం చేస్తున్నాం. సో ఇది మనము న్యాయాన్ని మన అర్థం చేసుకునే విధానం. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ జస్టిస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదము లాటిన్ నుంచి వచ్చింది. లాటిన్ జస్ట్, JUST, లేక జస్టస్, అది కూడా న్యాయం, అది కూడా మీనింగే జస్ట్, JUSTUS, జస్టస్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి ఈ జస్టిస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం వచ్చింది. అయితే దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే జస్టిస్ లాటిన్లో ఉన్నా కూడా న్యాయము తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే ఫేర్, ఇంగ్లీష్లో అర్థం ఏంటంటే ఫేర్ ఉండడము, రీజనబుల్ ఉండడము, తెలుగులో కరెక్ట్గా ఉండడము, సరైనదిగా ఉండడం, ఒక సందర్భంలో కొన్ని సందర్భంలో న్యాయంగా ఉండడం. సో ఇది జస్టిస్ యొక్క జనరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మరియు జస్టిస్ యొక్క లిటరల్ మీనింగ్. జస్ట్ అనేది మన జస్టిస్ అనేది జస్ట్ అనే లాటిన్ పదం లేక జస్టిస్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి తీసుకోబడినది. దీని ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే రైట్ఫుల్నెస్ ఆర్ రీజనబుల్నెస్ ఆర్ రేషనల్. సో ఈ విధంగా మనము జస్టిస్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్టు అది మన లిబర్టీ మరియు ఈక్వాలిటీతో క్లోజ్ దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఒక సొసైటీలో మంచి ఉందా లేదా, అందరూ సంక్షేమంగా ఉన్నారా లేదా, అందరూ స్టేటు తర్వాత సొసైటీ నుంచి వచ్చే కావలసిన సూత్రాలు, సామాజిక సూత్రాలు, తర్వాత రాజకీయ సూత్రాలు అందరికీ సమానంగా మన న్యాయం చేస్తున్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలంటే జస్టిస్ అనే భావనని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇందులో మనకి రకాలు ఉన్నాయి. కొన్ని జస్టిస్ న్యాయ భావనలో రకాలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే ముఖ్యమైన 4 రకాలు ఉన్నాయి. అది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కన్సర్వేటివ్ జస్టిస్ అని ఒకటి ఉంది. దాంతో ప్రో సంబంధం ఉంది, దానికి వ్యతిరేకమైంది, కానీ అది కూడా జస్టిసే. రిఫార్మేటివ్ జస్టిస్ అంటే ఇక్కడ మనము ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక క్రిటికల్, మన సున్నితమైన పద్ధతిలో లోతుగా పోయి అర్థం చేసుకోవాలి. కన్జర్వేటివ్స్ ఎడ్మండ్ బర్క్ అనే ముఖ్యమైన రచయిత దీనికి కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతానికి మన ఆదిమ శాస్త్రజ్ఞుడు, రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడు. అతని ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రాక్టీసెస్, ఒక సమయంలో అప్పుడున్న ప్రాక్టీసెస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రక్షించాలా, రక్షించాలా, తర్వాత ఇప్పుడున్న వాటిని కొనసాగించాలా. సో ఆ కొనసాగింపుని అతను న్యాయము అంటారు, న్యాయబద్ధమైనది అంటారు, ఫేర్ అంటారు, సరి అయినది అంటారు. కానీ అదే కోవకు చెందినవి, కానీ అది కూడా న్యాయమే, దానికి ఈ సందర్భానికి ఈ ప్రొటెక్షన్కి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. అదేంటంటే ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలని, సిద్ధాంతాలని, భావనల్ని మనం సంస్కరించాలా, మార్పులు తీసుకురావాలా. అవి సంస్కరణాత్మకమైనా పర్వాలేదు, విప్లవాత్మకమైనా పర్వాలేదు, కానీ అవి ఇప్పుడున్న భావనని, ఇప్పుడున్న సిద్ధాంతాలని, ఇప్పుడున్న ఆచారాలని, ఇప్పుడున్న చట్టాలని మార్చాలా అని చెప్పడం. సో ఆ విధంగా మార్చాలని చెప్పడాన్ని కూడా జస్టిస్, రిఫార్మేటివ్ జస్టిస్ అని అంటారు. రెండవది ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్
డిస్ట్రిబ్యూట్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సమాజంలో ఒక రాజ్యంలో ఉన్న సర్వీసెస్, గూడ్స్, సర్వీసెస్ మరియు గూడ్స్, మనం జిఎస్టీ అనే కొత్త ఇది పాలసీ వచ్చింది కదా, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పాలసీ జస్టిస్. సమాజంలో ఉన్న గూడ్స్ సర్వీస్ అందరికీ సమానంగా పంచబడాలా, ఫేర్గా ఉండాలా, మంచిగా ఉండాలా, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలా, అందరికీ సమానంగా సోషల్ గూడ్స్, సర్వీస్ గూడ్స్, ప్రొడక్షన్ గూడ్స్ అందరికి సమానంగా అందాలా అనేదాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. ఇందులో ఏముంటుందంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ఆల్ ఈజ్ ఫెయిర్నెస్. ఫేర్గా ఉండాలి. ఆ ఫేర్గా ఉండడాన్ని నిజానికి కొందరు ఒక మన పెద్దగా తీసుకొని పుస్తకాలు రాయడం కూడా జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ రాల్స్, హీ కన్సిడర్స్ జస్టిస్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్. చూడ్డానికి ఫేర్గా ఉండాలి, న్యాయంగా ఉండాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఒక బాగుంది అనే విధంగా ఉండాలా అని ఈ జాన్ రాల్స్ అంటే కొంచెం మనము అతన్ని కొంచెం వివరంగా తర్వాత చదువుతాం. ఫస్ట్ జస్టిస్ ఏంటంటే మన ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులని పరిరక్షించడము, కొనసాగించడం అనేది ఒకటి. తర్వాత ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని మార్చాలనేది ఒకటి, ఒక రకమైన జస్టిస్. ఆ సందర్భంలో జస్టిస్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చూసినాం. తర్వాత జస్టిస్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్. జస్టిస్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. అందరికీ ఒక సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులు, సౌకర్యాలు, హక్కులు ఇవన్నీ అందరికీ సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడ సమానంగా ఉన్న పరిస్థితిని జస్టిస్ అంటారు. ఒకవేళ లేకపోతే అది సమానంగా పంచడమే జస్టిస్ ఫెయిర్నెస్ అనేది ఆ సొసైటీలో ఉన్నది అని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మూడోది ఏంటంటే ప్రొసీజరల్ జస్టిస్. ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటే సమాజంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు కొందరి సంక్షేమం కొరకు, కొందరి రక్షణ కొరకు నిర్ణయాలు తీసుకుని న్యాయం మన అమలు చేసినప్పుడు అక్కడ పాటించవలసిన ప్రొసీజర్స్ మనము పాటించవలసిన ప్రొసీజర్స్ని మనం పాటించడాన్ని ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటారు. ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటారు. ఈ ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ. ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటే కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయితేనే అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది, అందరు సమానంగా ట్రీట్ చేయబడతారు అన్నప్పుడు మనం ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. ఆ ఉదాహరణ ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీని పాటిస్తుంది. అందరు ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక 500 మంది, ఒక 200 మంది పోలీసులు కావాలా. సో అటువంటి కావాలన్నప్పుడు ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీసులు చేయవలసిన విధి ఉంటుంది, విధులు నిర్వర్తించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీని రక్షించడం, తర్వాత హింస లేకుండా చేయడము, లేకపోతే మన హింసను ఉపయోగిస్తూ కొందరు రౌడీలు హింసను క్రియేట్ చేసి ఇతరులను బెదిరించడము, లేకపోతే ఒక మార్కెట్లో తమ పొట్ట కొరకు, తమ బ్రతుకుదరు కొరకు అందరూ తమ యొక్క చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు
చేసుకున్నప్పుడు గుండాలు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం హప్తా అంటారు చూడండి, వారానికి ఒకసారి వచ్చి మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర చిన్న వ్యాపారం దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని పోతారు గుండా. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు పోలీసులోని ఉద్యోగులు, ఇన్స్పెక్టర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఆ విధంగా జరగకుండా ఈ న్యాయంగా, తర్వాత శాంతియుతంగా, తర్వాత తమ పుట్ట కొరకు మన వ్యాపారం చేసుకుంటే వారికి న్యాయం జరిగేటట్టు, వాళ్ళ మీద హింస జరగకుండా వీళ్ళ పోలీసులు తమ యొక్క విధులను నిర్వర్తించాలి. అంటే సామాన్యంగా కొంచెం ఫిట్గా ఉండాలా, ఎత్తుగా ఉండాలా, గట్టిగా ఉండాలా, ఆ రౌడీలను కొట్టే విధంగా ఉండాలన్నట్టు. సో ఈ విధంగా పోలీసులు వాళ్ళ విధులను బట్టి వాళ్ళ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడతారు. సమాజంలో అందరు ఫిట్గా ఉంటారు, అందరూ పోలీసులు కాలేరు, కొందరు పొట్టిగా ఉంటారు. ఆ రౌడీ వస్తే ఆ రౌడీ పోలీసులను తన్ని వెళ్ళిపోతారు. సో అలా కాకుండా పోలీసులకి కొన్ని ఉరుకుతుంటే దొంగ ఉరుకుతున్నాడు అనుకోండి, రౌడీ ఉరుకుతున్నాడు, పోలీసులు వస్తున్నారు. ఆ రౌడీని పట్టుకోవడానికి ఈ పోలీసు ఉరకగలగాల, వానికంటే ఎక్కువ, రౌడీ కంటే ఎక్కువ దూరం ఉరకగలగాల. అప్పుడు ఉరికినప్పుడే నిజానికి అది మన దొంగను పట్టుకోగలుగుతారు. తర్వాత ఇక్కడున్న చిన్న వ్యాపారస్తులు భయపడకుండా స్వేచ్ఛగా తమ వ్యాపారాన్ని చేసుకోగలుగుతారు. సో ఆ విధంగా పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అందరూ కొంత మినిమం ఎడ్యుకేషన్ కూడా కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ క్వాలిఫికేషన్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ దేర్. ఎందుకంటే మన పోలీసు వాళ్ళ యొక్క విధి చట్టాలు, తర్వాత రూల్స్ అనే రెగ్యులేషన్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి, సో ఆ విధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మినిమం ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి మినిమం క్వాలిఫికేషన్. సో క్వాలిఫికేషన్ ఉందా లేదా, తర్వాత పోలీసుకి కావాల్సిన ఎత్తు ఉందా లేదా, తర్వాత వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ ఉందా లేదా అంటే ఊకడం, దాని తర్వాత మన కావాల్సిన చెస్ట్, తర్వాత కావాల్సిన ఎత్తు, కావాల్సిన బరువు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని చూడాలి. అదేవిధంగా మన ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. సో ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ప్రొసీజర్స్గా, తర్వాత కావాల్సిన ఏజ్ కూడా ఉందా లేదా, ఇవన్నీ ఫాలో కావాలనేది న్యాయమైన పద్ధతి, ప్రొసీజర్ ఉన్నది. సో ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారము మన ఒక సెట్ చేసే ప్రొసీజర్ ప్రకారము, రూల్స్ ప్రకారము ఈ అప్లై చేసిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ నిజంగా కాగితం మీద మెన్షన్ చేసినవి నిజంగా ఉన్నాయా లేదా ఫిట్నెస్ చేస్తారు, గుర్తిస్తారు. తర్వాత సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా బాగా పెద్ద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని సందర్భాలలో అన్ని యోగ్యతలు, అన్ని కంట్రోలింగ్ కెపబిలిటీ ఉన్నాయా లేదా అనడం, ఆ కెపాసిటీ కావాలంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ విధంగా సెలెక్షన్ రిక్రూట్మెంట్లో ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినా లేదా అని చూడడాన్ని ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటారు. అప్పుడే సామాన్యంగా అందరికి న్యాయం జరిగినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను ప్రొసీజర్ ఫాలో కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేకున్నా కూడా, సరైన ఎత్తు, ఫిట్నెస్, హైట్ లేకున్నా కూడా ఒక అతను, కొందరు మనకు సెలెక్ట్ చేయబడ్డారు పోలీసులు. వాళ్ళు ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేయబడలేదో, అంటే వేరే కారణం వల్ల సెలెక్ట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మన బరువు, తర్వాత ఎత్తు, తర్వాత మన క్వాలిఫికేషన్ లేకున్నా కూడా కొందరు రిక్రూట్మెంట్ చేయబడ్డారు. అలా చేయబడడం వలన ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళు గ్రీవాన్స్ అంటే వాళ్ళకి నష్టం జరిగింది. వాళ్ళు నష్టం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు కోర్టుకు పోవడము, లేకపోతే ఈ సెలక్షన్ కొట్టివేయడం జరుగుతుంది, అపోజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటారు. ఉదాహరణకి మనకు ఈ 3 నెలలు 4 నెలల కింద జరిగిన ఒక ముఖ్య ఈ సంఘటన ఏంటి అంటే, మన గ్రూప్ 1లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ అయింది. అయితే అక్కడ లీక్ అయింది ఏంటంటే ప్రొసీజర్ సరిగా ఫాలో కావాలి. అంటే లీక్ కాకుండా చూడడం అనేది ఒకటి, లీక్ కాకుండా సరైన సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తేనే అసలు స్టూడెంట్ యొక్క
పర్ఫార్మెన్స్, స్టూడెంట్ యొక్క కెపాసిటీ బయటపడుతుంది. అందరికీ క్వశ్చన్ పేపర్ అందరికీ సీక్రెట్గా ఉండాలి. ఆ సీక్రెట్గా వచ్చినప్పుడు మన ప్రశ్నపత్రంలో ఏమున్నాయని తెలియకుండా అందరికీ సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎవరైతే క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగిన ప్రశ్నని జవాబు ఇస్తారో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎవరు ఏమొస్తుంది రాయాలి ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారో వాళ్ళు రాయగలుగుతారు, న్యాయంగా ఉంటారు. కానీ అసలే చదవకుండా అసలే ప్రిపేర్ కాకుండా అన్యాయంగా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ సీక్రెట్గా ఉండవలసిన క్వశ్చన్ పేపర్ని లీక్ చేసి ఆ ప్రశ్నలు లీక్ చేసి ఆ ప్రశ్నపత్రాలు ప్రశ్నపత్రంలో వచ్చిన ప్రశ్నలకే ప్రిపేర్ కావడం వల్ల తప్పకుండా లీక్ కావడం వల్ల లాభం పొందిన వాళ్ళే దొంగతన ప్రశ్నపత్రాలు తీసుకొని ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి సెలక్షన్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది అన్యాయం. సో ఇదొక ఉదాహరణ. ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలా, సీక్రెసీ ఫాలో కావాలా, సీక్రెసీ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో కావాలా, సీక్రెసీ రూల్ను ఫాలో కావాలా. ఇది అన్యాయం. సో దీన్ని ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అంటారు. ఇది ఐఏఎస్ సెలక్షన్స్ కానీ గ్రూప్ 1 కానీ తర్వాత నిజానికి మనము ఇది కానిస్టేబులే కాకుండా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ లేక వాళ్ళకి కావాల్సిన నిజానికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి బిఏ కావాలా, దాని తర్వాత మన ఐపీఎస్ సివిల్ సర్వీస్ యూపీఎస్సి చేసే ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. యూపీఎస్సి హైయెస్ట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అది పాస్ కావాలా. సో అప్పుడు కూడా రూల్స్ ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఈ విధంగా ఫాలో చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రొసీజరల్ జస్టిస్ అది ఫాలో అయినట్టు, అది అమలైనట్టు. తర్వాత అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు న్యాయం జరిగినట్టు. అదేవిధంగా 4వది ఏంటంటే ఇది ఒక పరిస్థితిలో ఒక సందర్భంలో ఒక గ్రూప్లో కొంత మన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు, అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినవి ఇతరులతో పోలిస్తే సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నిజానికి ప్రైవేట్ రంగంలో పబ్లిక్ రంగంలో ఒకే పని చేస్తూ మన ఒక గ్రూప్ ప్రైవేట్లో ఉన్న గ్రూపు వర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ మన గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి పోల్చడం కనుక చూస్తే నిజానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. వాళ్ళ పరిస్థితులు, వాళ్ళ సౌకర్యాలు, వాళ్ళ జీతాలు, వాళ్ళు పనిచేసే గంటలు అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మన ఈ కంపారిటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో ఏముంటుందంటే ఈ ప్రతి వాళ్ళకి ఒక మినిమం అనేది ఉండాలి. అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక మినిమం శాలరీ కానీ, సౌకర్యం కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కానీ, చేయవలసిన గంటలు కానీ ప్రతి వానికి ఒక వాడు బ్రతికే విధంగా, తర్వాత నెక్స్ట్ డే తర్వాత ఇంటికి పోయి వచ్చి మళ్ళా తిని పడుకొని విశ్రాంతికి వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి పనిచేయడానికి ఒక మినిమం అనేది కావాలా. సో ఈ మినిమంని కంపేరిటివ్ జస్టిస్ అని అంటారు ప్రత్యేకంగా. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బాగుందా లేదా అనేది ఇంకొకరికి కంపేర్ చేసినప్పుడే అది బయటపడుతుంది. సో ఈ కంపారిటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా ఈ చాలా సందర్భాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. దిక్కు న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అని చూడడానికి ఒకరు ఒక పరిశ్రమలో కానీ, ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కానీ నిజానికి పూర్తి అధ్వాన పరిస్థితులు ఉన్నాయా లేదా అని చూసినప్పుడు అది నిజానికి అధ్వానంగా ఉన్నాయడానికి
ఇంకొకరితో, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్తో, ఇంకొక పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళతో మన పోలీసు చూసినప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు మనకి నిజం బయటపడుతుంది. తర్వాత ఫెయిర్నెస్ ఏది, రేషనల్ ఏది అనేది మనము గుర్తుంచుకోవడము జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా 4 రకాల, ఇంకా కొన్ని సృష్టించవచ్చు, కానీ ఇది చాలా ముఖ్యమైన రకాల జస్టిస్ అని చెప్పాలి. అయితే మనము ఈ జస్టిస్ వచ్చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన తాత్వికులు, తత్వశాస్త్రులు, రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఎవరు అని కనుక చూస్తే, ఒక మనము పురాతన కాలం నుంచి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో, ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో, వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్లో, ఈస్టర్న్ సివిలైజేషన్లో మనకి చాలామంది కనబడతారు. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే ప్లాటో మరియు అరిస్టాటిల్ మరియు చాలా అధునాతమైన మన ఫిలాసఫర్స్, జాన్ రాయిస్ అనేవాళ్ళు మనకి గుర్తుకొస్తారు మరియు కనబడతారు. వాళ్ళు వచ్చేసినారు. ప్లాటో, అరిస్టాటిల్, తర్వాత బెంథామ్ అంటే ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్, జెర్మీ బెంథామ్ అండ్ జేఎస్ మిల్లు, తర్వాత వాళ్ళు లిబరల్ జస్టిస్ అనే ఒక జస్టిస్ ఉంది. దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో. మనకి దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు, ముఖ్యంగా భారత రాజనీతి శాస్త్ర విద్యార్థుల్లో ముఖ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఏమంటే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాణక్యుడు ఉన్నాడు. చాణక్యుడి కంటే ముందు న్యాయం ఏది అంటే, నిజానికి ప్రతి కాలంలో వాళ్ళు రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా ఆ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఒక ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఉంది, న్యాయం అనేది ఉంది. ఆ కాలానికి సంబంధించిన న్యాయం కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాజు ఉన్నాడు అనుకున్నాం, రాజు చేస్తున్నాడు, మన పరిపాలన చేస్తున్నాడు. సో పరిపాలించినప్పుడు అతను కూడా కొన్ని న్యాయమైన ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలాసార్లు చూస్తున్నాము, ఒక రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఉదాహరణకి తన కొడుకు కానీ తన బిడ్డ కానీ అందరికీ సమానంగా, అక్కడ ఇతరులకు సమానంగా కాకుండా తను డే టు డే రోజు వాటి ప్రవర్తన అతను ఎత్తుందంటే అది బయటికి వెళ్ళి ఒకతన్ని కొట్టడము, లేకపోతే ఒకతన్ని చంపడము జరుగుతుంది. తర్వాత ఒకరు తింటుంటే దాన్ని తినకుండా తన స్వేచ్ఛగా ఒకరు తినేది తీసుకొచ్చి తన ఇష్ట ప్రకారంగా తినడం జరుగుతుంది, లేదా హింసకు పాల్పడడం జరుగుతుంది. సో ఆ రాజా ఏమంటాడంటే తన కొడుకు కానీ తన బిడ్డ కానీ ఆ దేశంలో ఉన్న శిక్ష ఏంటి, ఒక తప్పు పని చేస్తే ఆ తప్పు పనికి అమలు చేయవలసిన శిక్ష ఏంటి, ఇంప్లిమెంట్ ఆ తప్పు పని చేసిన వాడికి ఇవ్వవలసిన శిక్ష ఏంటి అనుకుంటే ఆ శిక్ష అందరికీ సమానంగా ఉండాలని ఆ రాజు భావిస్తే అతను ఏమంటాడంటే అతని రాజు కూడా అతని కొడుకును కూడా శిక్షని ఇవ్వబడాల్సి ఉంటుంది, జైల్లో పెట్టడము, లేకపోతే నిజానికి ఆ తప్పు పని చేసి ఆ హింసాత్మకమైన తప్పు పనికి ఆ రాజుకు ఆ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ఏం ప్రిన్సిపల్ ఉంటుందో ఆ ప్రిన్సిపల్ తన కొడుకు కూడా అమలు చేస్తాను, కొడుకు మీద కూడా మనము శిక్ష వేయడము, కొడుకు కూడా శిక్ష వేయడం జరుగుతుంది అనేది దానికి రాజుల కాలంలో కూడా న్యాయం అనేది ఉంది. అది మన పాతది కావచ్చు, కానీ ఆ పాతకాలానికి కూడా ఆ సందర్భాన్ని కూడా ఆ రాజు మంత్రి ఆ విధమైన సూత్రాలని అంటే దాన్ని చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి కాలంలో పూర్వకాలం కానీ మధ్యయుగాల్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆధునిక కాలంలో కానీ జస్టిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్
ప్రిన్సిపల్గా, పాలనలో ప్రిన్సిపల్గా ఉంది. సామాజిక మన బిహేవియర్, ప్రవర్తనలో, సామాజిక సంబంధాల్లో ఈ జస్టిస్ అనేది ఉంది. మీడియల్ కాలానికి సంబంధించిన వాళ్ళు తెలుసు మనకి. మన మీడియల్ కాలం కంటే ముందు మనకి వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్, యాన్సెంట్ వెస్టర్న్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ చూస్తే మనకు చాలా గుర్తుకొచ్చిన వాళ్ళు మన ప్లాటో దానికి థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్ అని రూపొందించారు. ప్లాటో అనేవాడు థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్ అనే దాన్ని రాశాడు. అతను ఆ జస్టిస్ అనే సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేస్తూ, అప్లై చేస్తూ అతని మన ఐడియల్ స్టేట్ అనేది ఒకటి పుస్తకం రాశాడు. సో తను రూపొందించిన ఐడియల్ స్టేట్ ఏమన్నాడంటే చాలా చాలా లోతుగా పోయాడు. అసలు పుట్టుకతోనే మనిషికి కొన్ని గుణాలు వస్తాయి, క్వాలిటీస్ వస్తాయి. మన సమాజంలో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ నిర్వహిస్తాయి. అటువంటి వాళ్ళు అంటే సహజంగా వచ్చిన గుణాలు కలిగితే ఆ సహజంగా వచ్చిన గుణాలు సమాజంలో దానికి సంబంధించిన బాధ్యతను, పాత్రను నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. సో అదేమంటాడంటే ప్రతి వ్యక్తిలో 3 ఇంపార్టెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే, ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన మేధాశక్తి, మన ఇంటెలిజెంట్గా ఉండడం, ఇంటెలిజెన్స్ మేధాశక్తి కలిగి ఉండడం స్వభావ సిద్ధంగా అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతి సమాజంలో కొందరు వ్యక్తులు వాళ్ళకి ధైర్యము, సాహసము మరియు త్యాగం, ధైర్యము, సాహసము, త్యాగము అనే 3 గుణాలు కలిగి అసలు మన ఇతరులకు సహాయం చేయాలి, ఇతరులను రక్షించాలి, ఇతరుల కోసం పాటుపడాలి, ఇతరుల కోసం జీవించాలా అనే గుణాలు స్వభావ సిద్ధంగా ఉంటాయి. దానికి తోడు కూడా ఏం చేస్తారంటే అది స్వభావ సిద్ధంగా ఉండి ఆ శక్తులను పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. అతని యొక్క గుణాలను అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ గుణాలను ప్రయత్నం చేయడానికి అసలు సమాజము, ప్రభుత్వం కూడా సహాయపడతాయి. అదేవిధంగా ప్లాటో ఇంకోటి ఏమంటాడంటే, మూడవది కొందరు వ్యక్తుల్లో, కొందరు సమాజంలో మనం కష్టపడి పనిచేయడం, వ్యవసాయం చేయడం, ఉత్పత్తి చేయడము, వ్యాపారాలు చేయడము అంటే దానికే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాళ్ళు సహజ సిద్ధంగా ఉంటారు అని అంటారు. ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్ళకి నిజానికి ఆ పనిలోనే శ్రద్ధ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ 3 రకాల గుణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా సమాజంలో ఆ 3 రకాల గుణాలు ఒక్కొక్క సమూహంలో, ఒక్కొక్క వర్గంలో ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ సుగుణాలను బట్టి మన ఈ ప్లాటో ఇంకేమంటారంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఈ 3 గుణాలలో ఏదైనా ఒక గుణం ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది, సహజంగా పుట్టుకతోనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందం అనుకుందాం, అందం కూడా పుట్టుకతోనే కొందరు అందంగా పుడతారు. అదేవిధంగా ప్లాటో ఏమంటారంటే ఈ మేధాశక్తి పుట్టుకతోనే కొందరికి ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ త్యాగము, సాహసము, తర్వాత ధైర్యము ఏవైతే ఉంటే పుట్టుకతోనే కొందరికి ఎక్కువ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన వ్యవసాయం చేయడము, తర్వాత ఉత్పత్తి చేయడము, కష్టపడము, వ్యాపారాలు చేయడము అనే గుణాలు కొందరు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ప్లాటో ఏమంటాడంటే ఎవరైతే పుట్టుకతోని న్యాచురల్గా మన కొన్ని గుణాలు ఉంటారో ఆ గుణానికి సంబంధించిన జాబు వాళ్ళకి ఇవ్వాలా అంటాడు. అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మేధాశక్తి గల వాళ్ళు, నాలెడ్జ్ గల వాళ్ళు
మన విజయం గల వాళ్ళు రాజులు కావాలా అంటాడు. ఎందుకంటే ప్లాటో ప్రకారము అసలు పరిపాలన చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, రూలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రూలర్స్ ఈ మన ఇంటెలిజెన్స్ కలిగి ఉండాలా, విజయం కలిగి ఉండాలా, ఫిలాసఫీ కలిగి ఉండాలా. వాళ్ళు నిజానికి ఫిలాసఫీ అంటే లవ్ ఫిలాసఫీ. దే ఆర్ ఫిలాసఫర్స్ ఆర్ లవర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. సో అతని ప్రకారము న్యాయం అంటే ఏంటి అంటే ఎవరికైతే ఈ సహజసిద్ధంగా ఈ పరిపాలించే గుణాలు, మేధాశక్తి, తర్వాత విజ్డమ్ ఎక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఆ పాత్ర, ఆ యొక్క బాధ్యత, ఆ యొక్క పదవి ఇవ్వాలంటాడు. అతని ప్రకారము రూలర్స్ షుడ్ బి ఫిలాసఫర్స్. అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది, న్యాయంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరు సైన్యంలో, ఎందుకంటే వెనకటి కాలంలో సైన్యం యొక్క అవసరాలు, సైన్యంలో పనిచేసే వాళ్ళకి కొన్ని గుణాలు కలిగి ఉండాలి. ముఖ్యంగా సాహసం కలిగి ఉండాలి, ధైర్యం కలిగి ఉండాలి, ఎదుటి సైన్యాన్ని ఓడించగలగాల, శత్రువులను చంపగలగాల. ఓడించడం అంటే చంపడం. వాడు ఎదుర్కొస్తుంటే సపరేట్గా మనం చెప్పిన పని చేయకపోతే తర్వాత మనం చెప్పినట్టు ఒక రాజు కింద సైన్యము తాను ఏమనంటే ఏ శత్రువు ఏదో అతని యొక్క భూమిని, జాగ్రత్త, వస్తువులను ఇచ్చేసేయాల. ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ సైనికులను చంపేసి తీసుకుంటాం. అది తప్ప ఒప్ప అది వేరు. కానీ ప్లాటో ఏమంటాడంటే మన సైనికులకి ధైర్యము, సాహసము, త్యాగము, ఉత్సాహము, పోరాటానికి చేసే ఉత్సాహం కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి సైనికులుగా నియమించాలా. అప్పుడే నిజంగా న్యాయం జరుగుతుంది, సమాజానికి న్యాయం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ ముందు ఆ గుణాలు కలిగిన ఆ బాధ్యత, ఆ యొక్క మన బాధ్యత నిర్వర్తించే శక్తి కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి ఆ శక్తి కలిగి ఉన్న వాళ్ళకే ఆ బాధ్యత ఇవ్వడం అనేది న్యాయమైనది. ఆ న్యాయము వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది, వ్యక్తికి న్యాయం చేసినట్టు ఉంటుంది. తర్వాత వ్యక్తికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను నిజంగా పోయి స్వేచ్ఛగా, ఇష్టపూర్వకంగా సైన్యంలో జరుగుతాడు, దేశ రక్షణని, సమాజానికి రక్షణ చేయగలుగుతాడు. సో న్యాయం అనేది అతని దృష్టిలో ఇది సమాజ న్యాయం ఉండాలా, తర్వాత వ్యక్తికి కూడా న్యాయం జరగాలి. ఎందుకంటే అతను సహజంగా ఆ గుణాలు కలిగినప్పుడు తనకి ఆ జాబ్ లేకపోతే అన్యాయం చేసేది, దాని న్యాయమైన అలాట్మెంట్ కాలేదు. మూడవది ఏంటంటే అతను ఎవరికైతే ఆపేక్ష, ఉత్పత్తి ఆపేక్ష, సంపాదన ఆపేక్ష ఉంటుందో, ఉత్పత్తి రంగాల్లో బాగా పనిచేస్తారో, వ్యాపార రంగాల్లో బాగా పనిచేస్తారో వాళ్ళు ఆ వ్యాపారాల్లో ఉంచాలి. వ్యాపారానికి సంబంధించిన బాధ్యతలు ఇవ్వాలా. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళకి, ఆ వ్యక్తికి, అందులో ఉన్న వ్యక్తులకి న్యాయం జరుగుతుంది. తర్వాత మన ఉత్పత్తి అనేది సరి జరుగుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సరి జరుగుతుంది అని అంటాడు. సో ఈ విధంగా ప్లాటో రెండవ సమాజంలో ఈ సైనికులుగా ఎవరు ఉండాలంటే ఈ సాహసము, సౌవాసము వచ్చే అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. న్యాయం అంటే ఇదే అన్నట్టు. మూడవది ఏంటి అంటే, రెండవది సైనికులకి ఎవరు కావాలా, తర్వాత మన వ్యాపారస్తులు, ఉత్పత్తికారులు ఎవరికి కావాలా అనేది మనం చూసాం. అదేవిధంగా మన అరిస్టాటిల్ అనేవాడు ఏమంటాడంటే అతని కాన్సెప్ట్ ఈ ప్లాటోస్ ఐడియల్ స్టేట్, ఆదర్శ రాజ్యము అని తన యొక్క పుస్తకంలో ఇవన్నీ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. న్యాయం అంటే ఇందని ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా మనం యాన్షియంట్ గ్రీక్ ఫిలాసఫీలో అరిస్టాటిల్ అనేవాడు కూడా ఏమన్నాడంటే న్యాయం ఏదైతే ఉన్నదో నిజానికి మన స్లేవ్ సొసైటీలో వాళ్ళున్న సమాజము స్లేవ్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ఉంటుంది. అతనికి మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందంటే ఇప్పుడు అరిస్టాటిల్ విధంగా స్లేవ్స్ను ఉండాలన్నాడా అంటే ఆ సమాజంలో అతని యొక్క జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే మన బానిసలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బానిసలు నిజానికి మాస్టర్స్కి
సరైన సేవ చేయాలా, మాస్టర్ యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాలా, మాస్టర్ యొక్క విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధులు నిర్వర్తించే విధంగా ఈ బానిసలు వాళ్ళని చూసుకోవాలన్నాడు. అదే ధర్మం అన్నాడు. నిజానికి అది ధర్మమా లేదా అరిస్టాటిల్ ఆ విధంగా అన్నాడు అనేది మనం ఈ రోజులో ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని ఈ రోజులలో ప్రిన్సిపల్స్ బట్టి ఆ రోజులను చూడకూడదు. ఆ రోజులో ఉన్నప్పుడు బానిసలకు సముచయంగా ఉండాలంటే నిజానికి మన మాస్టర్స్, బాసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా న్యాయంగా మెదలాలా అని. ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలంటే బానిసలను సంక్షేమంగా చూసుకోవాలా, వాళ్ళకి భోజనం సరిగా పెట్టాలా, వాళ్ళ యొక్క మన నివాసానికి సరైన నివాసం ఇవ్వాలా, వాళ్ళు మాస్టర్స్ బాగా చూసుకునే విధంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలా. అదే న్యాయం అని అంటాడు అరిస్టాటిల్. అంటే మనము చెప్పాల్సింది ఏంటంటే న్యాయ భావన అనేది నిజానికి ఒక ప్రతి మన సందర్భంలో ప్రతి కాలంలో ఉన్నది. అది ఒక సాధారణంగా పనిచేసి అది. అదేవిధంగా లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్, లిబరల్ థియరీలో మనం వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ చూస్తే జెర్మీ బెంథమ్, జేఎస్ మిల్లు, పర్టికులర్ యూటిలిటేరియన్ ఉపయోగితవాద సిద్ధాంతకర్తలు ఏమన్నారంటే, ఉపయోగితవాద సిద్ధాంతకర్తల్ని మనం ఇంగ్లీష్లో యూటిలిటేరియన్స్ అంటారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏంటంటే, జస్టిస్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్, గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ ఇన్ ద సొసైటీ. అప్పుడే న్యాయం ఉంటుంది. అదే సదస్య, అదే సరి అయిన సిద్ధాంతము, అదే సరి అయిన సూత్రము, అదే నీతిదాయకం ఉంది అని ఉపయోగితవాద సిద్ధాంతకర్తలు, ముఖ్యంగా జెర్మీ బెంథమ్ అని అంటాడు. అంటే ఇక్కడ అతను ఏముంటాడంటే క్వాంటిటీని బాగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్. ఈ గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబరు అనేది కనుక చూస్తే అంటే కొందరు మన ఏ విధంగా కొందరికి ప్రిఫరెన్స్ పోతారు, కొందరికి ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఇవ్వబడతాయంటే ఎప్పుడైతే అది మనము అతనికి అత్యంత మన సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగింది, ప్లెజర్స్ ఇవ్వగలిగింది మనము సమాజంలో, ప్రభుత్వంలో అమలు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది అని అంటారు. గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్. అంటే గ్రేటెస్ట్ అంటే క్వాంటిటీ వస్తుంది, సమానత్వం రావడం లేదు, క్వాంటిటీ ఈక్వాలిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ రావడం లేదు. గ్రేటెస్ట్ నంబర్ అండ్ క్వాంటిటీ నంబర్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ అని ఈ లిబరల్ ప్రిన్సిపల్ ఉపయోగితవాదులు ప్రతిపాదించి అమలు చేయాలని చెప్పారు. అమలు చేయడం కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా చాలామంది వ్యతిరేకించారు. మన నీతిని పాలించే క్యాంటియన్ ఫిలాసఫీ ఫాలో అయిన వాళ్ళు, తర్వాత సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్, మార్క్సియన్ ప్రిన్సిపల్ అనేవాళ్ళు, మార్క్సియన్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తారు. తర్వాత మోడర్న్ టైమ్స్లో ముఖ్యమైన ఫిలాసఫర్ ఈ గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు జాన్ రాల్స్ అనేవాడు కూడా ఉన్నాడు. ఈ గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నంబర్ వల్ల ఏమైంది, లిబరల్ సొసైటీస్లలో వెస్టర్న్ మోడర్న్ సొసైటీ అంటే యాన్సెంట్ కాలానికి కంటే భిన్నంగా ఉండి మన మోడర్న్ సొసైటీస్ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ అందులో ఈ యూటిలిటేరియన్స్ అమలు చేసిన విధానం ఎక్కడికి తీస్తుందంటే కొందరే సామాన్యంగా సమాజంలో ఉన్న సంపదని, తర్వాత సమాజంలో వస్తు సంపదని, తర్వాత మన మన ఇది సంతోషాలని, సౌకర్యాల సంపదని కొందరే అనుభవించడము జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నంబర్. సో ఇది సరైనది కాదని చాలామంది వేరే ప్రిన్సిపల్స్, పర్టికులర్గా ఫెయిర్నెస్ ప్రిన్సిపల్స్ను, తర్వాత సంపదని మార్క్సిజం, సోషలైజేషన్ అంటే మొత్తం కమ్యూనిటేరియన్ ప్రిన్సిపల్స్ను పాటించాడు. ఒక వస్తువులను కానీ అందరూ ఉపయోగించుకోవాలంటే, అందరికీ వాటికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలంటే ఆ గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్
శైలి అనేది కాదు అని చెప్తారు. వాళ్ళే ముఖ్యంగా మార్క్సిస్టు అని అంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే న్యాయం జరగాలంటే నిజానికి సమాజంలో ఉన్న సంపద అనేది అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ, అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీగా ఉండాలా. సంపద వల్ల వచ్చే సుఖము సౌకర్యము అందరికీ సమానంగా ఉండాలంటే నిజానికి ఈ క్యాపిటలిజం కాకుండా ఆ సమాజంలో ఉన్న సంపద అంతా అందరికీ సామూహిక హక్కులు కలిగి ఉండాలా, సామూహిక ఓనర్షిప్ ఉండాలా, సోషల్ ఓనర్షిప్, దాన్ని సోషలిస్ట్ అంటారు. అంటే మన కమ్యూనిటేరియన్ ఓనర్షిప్ అంటారు. సో వ్యక్తిగత ఆస్తి, వ్యక్తిగత సంపద అనేది ఉండకూడదు అని ఆ విధంగా అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. సో మార్క్సిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు మన సమాజంలో ఉన్నంత సంపద అనేది అందరికీ పంచబడితేనే అప్పుడు జస్టిస్ జరుగుతుంది అనేది మార్క్సిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఇందులో ముఖ్యంగా లేటెస్ట్ అంటే ఒక 70 years ముందు మార్క్స్ ఉన్నాడు, కానీ 71లో ఒక చాలా పెద్ద పుస్తకం వచ్చింది. అది థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్, ఏ థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్ అనే పుస్తకాన్ని జాన్ రాల్స్ అనే అతను రాశాడు. అతను ముఖ్యంగా ఈ లిబరల్ ప్రిన్సిపల్, గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ అనే సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించాడు. ఏ విధంగా మార్క్స్ వ్యతిరేకించాడో ఈ జాన్ రాల్స్ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించడం, ఈ గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. దాని ముఖ్యంగా గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే అందరికి సమానత్వంగా ఉండదు. తర్వాత క్వాంటిటీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దానివల్ల మార్క్స్ దాన్ని వ్యతిరేకించాడు. తర్వాత జాన్ రాల్స్ అతన్ని కూడా గ్రేటెస్ట్ ఏ థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్లో రాస్తే ఏమంటాడంటే అతని యొక్క సిద్ధాంతం ఏమంటుందంటే జస్టిస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే జస్టిస్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్, జస్టిస్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్. బాగుందా లేదా, సమాజంలో అందరూ బాగున్నారా లేదా, కొందరికే సమాజ సంపద, సమాజంలో సౌకర్యాలన్నీ వస్తుంటే నిజానికి ఇతరులు అవి లేని వాళ్ళు, ఆ సౌకర్యాలకి యాక్సెస్ లేని వాళ్ళు, అవకాశం లేని వాళ్ళు, వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందా లేదా అనే ప్రిన్సిపల్ని జాన్ రాల్స్ చూస్తారు. కాబట్టి కొందరే సుఖాలను అనుభవించేవాడు, కొందరే సంపదను అనుభవించేవాళ్ళు నిజానికి మన అది ఆ విధంగా అనుభవించడం న్యాయబద్ధంగా ఉండదు, ఫేర్గా ఉండదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్టిస్ అని జాన్ రాల్స్ తన పుస్తకంలో చేయడం జరుగుతుంది. దానికి అనుకూలంగా అతనేమంటారంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ప్రతిపాదిస్తాడు. నిజానికి అతను ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ పై క్వాంట్తో ప్రభావితులవుతాడు. అతని యొక్క ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ కూడా జస్టిస్ ఏమంటారంటే నీతిదాయకంగా ఉండాలంటాడు. నీతిని తీసుకొస్తాడు అతను ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మొరాలిటీ. సో అతనికి ప్రభావితుడై మన జాన్ రాల్స్ ఏం చేస్తాడంటే అతని యొక్క ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అని అంటారు, లేకపోతే జస్టిస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ అని అంటారు. దానికి అతను కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాలా ప్రతి సమాజంలో. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించినప్పుడే అందరికీ ఫెయిర్నెస్ వస్తుంది, అందరికీ సంక్షేమం జరుగుతుంది, అందరికి క్షేమము ఉండేట్టు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాలా. దాని ముఖ్యంగా ఏంటంటే దాన్ని అనేది అతని పేరు ఫెయిర్నెస్ అండ్ జస్టిస్, సూత్రం ఫెయిర్నెస్ అండ్ జస్టిస్, దాని పేరు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. సో ఈ విధంగా మనము జస్టిస్ ఏ విధంగా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇదివరకు చదువుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఒక ప్రిన్సిపల్, మరియు సమానత్వము ఇంకొక ప్రిన్సిపల్.
ఈ ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్స్కి చాలా అనుబంధంగా ఉండేది, క్లోజ్ దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉండేది ఇది జస్టిస్. జస్టిస్ అనేది చాలా బ్రాడ్గా అనేది, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆల్ పర్వేజింగ్. ఈ మన మతంలో మౌఢ్యంగానో ఇంకో విధంగానో అసలు దేవుడు అనేవానికి, దేవుడు అనేది ప్రతి పరిస్థితుల్లో ప్రతి దానిలో ఉంటాడు, ప్రతి దానికి ఏ అవసరం ఉంటుంది అతని, ప్రతి దాంట్లో అతని అవసరం వస్తుంది, ప్రతి సిచ్యువేషన్ అతనికి పరిపాలించబడుతుంది అని అంటారో అదేవిధంగా జస్టిస్ అనేది ఆల్ పర్వేడింగ్, అన్ని పరిస్థితుల్లో, అన్ని కాలాల్లో, అన్ని సూత్రాల్లో, అన్ని సిద్ధాంతాల్లో సిద్ధాంతాలు అమలు జరగాలంటే అసలు జస్టిస్ ఉండాలి. జస్టిస్ అనే ఆయుధం లేని దానికి సొసైటీ సరిగ్గా పరిపాలించబడినట్టే. సరిగుందా లేదా అంటే జస్టిస్ అనే విషయము ఆ సమాజంలో ఆ రాజ్య పాలనలో ఉండే విధానాలు కానీ, సూత్రాలు కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ ఈ సరిగా వాటి యొక్క లక్ష్యాలను సాధించాలంటే, లక్ష్యాలను ఛేదించాలంటే జస్టిస్ అనేది ఉండాలా అనేది చూడాలి. అంత పెద్దదా అని, అంత జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంత పెద్దదా అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు ఈ సెషన్లో జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ని అనేక కోణాల్లో మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రతి జస్టిస్ అనేది లాటిన్ పదం, లాటిన్ నుంచి వచ్చింది. ఇంగ్లీష్లో జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో దాని లాటిన్లో జస్ట్ జేయుఎస్టీ అనేది, లేకపోతే జస్టస్ జేయుఎస్టీయుఎస్ అనేది తెలుసుకున్నాము. దాని ముఖ్యంగా ఆ లాటిన్ పదమైన దాని ముఖ్య అర్థం, మీనింగ్ ఏంటి, లాటిన్లో కూడా అదేంటంటే రైట్స్, కరెక్ట్నెస్, కరెక్ట్గా ఉండడం లేదా అనేది లాటిన్లో దాని అర్థం. అదేవిధంగా అన్ని కాలాల్లో ఇది జస్టిస్ అనే దాన్ని వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా జస్టిస్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళ వెనకటి కాలంలో రాజులు పరిపాలించినా కూడా వాళ్ళ కాలంలో వాళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అయ్యారు. ఆ ఫాలో అయ్యేందుకు వాళ్ళకు కూడా ఏది న్యాయం, ఏది అన్యాయము, ఏది ఫేరు, ఏది అన్ఫేరు అనే కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మన రాజు కూడా ఏది జస్టిస్, ఏది ఇన్జస్టిస్ అనేది, అఫ్కోర్స్ ఆ రాజు కొన్ని శాస్త్రాలు, ఆనాడు ఉన్న శాస్త్రాలు, మన దేశంలో అనుకోండి రాజు కొన్ని శాస్త్రాలు ఫాలో అయ్యారు. ఆ శాస్త్రాలు వాళ్ళకి, ఆ రాజులకు ఎవరిచ్చారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, రకరకాల ఋషులు బాగా చదివి ఆ రాజులకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ రాజులు ఏమంటారు, ఆ శాస్త్రాల్లో ఒక రకమైన న్యాయం ఉంటుంది. జస్టిస్ కూడా ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంది. అదేవిధంగా మన సందర్భాల్లో చారిత్రకంగా భౌగోళిక సందర్భాలు ఉంటాయి. భౌగోళిక సందర్భాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఉదాహరణకి రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏమంటారు దీన్ని, ముస్లిం స్టేట్స్లలో కూడా ఖురాన్ నుంచి కొన్ని సూత్రాలు తీసుకుంటారు. ఆ సూత్రాలు కూడా కొన్ని న్యాయబద్ధంగా ఉంటాయి. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఆ మతం ప్రకారం అవి అమలు చేయబడతాయి. అంటే కాలానుగుణంగా కూడా జస్టిస్ ఉంది. అంటే తర్వాత మోడర్న్ మన వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ప్లాటో అన్నాడు, అరిస్టాటిల్ అన్నాడు. దాని తర్వాత మనకు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత, ఇంకో యుగం గడిచిన తర్వాత ఏ విధంగా మన జాన్ రాలిన్స్ అనేవాడు తన బుక్ ఏ థియరీ ఆఫ్ జస్టిస్ fairness. His principle is justice as fairness. ఈ విధంగా మనం జస్టిస్ని, న్యాయం అనే సిద్ధాంతాన్ని అన్ని కాలాలు చాలా బ్రాడ్గా, చాలా లోతుగా నేర్చుకోమని చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
আমি ইতিমধ্যে আগৰ যিবিলাক আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ সেই আলোচনাবিলাকত আমি সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু সেইটো হ্ৰস্বকালত দীৰ্ঘকালত দুটাই আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেই যিটো আপোনালোকৰ মানে কিতাপৰ যিটো ইউনিট 5 ইউনিট 6 তাত সেই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আমিও যোৱা 2-3টা ক্লাছত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে আহি আমি একদম যিটো আমাৰ শেষৰ সেয়াত উপনীত হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আইডিয়া হৈ গৈছে যে এই যোৱা যিকেইটা আমাৰ শ্ৰেণী আমি ক্লাছ কৰিলোঁ আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে এই বিষয়ে এটা আভাস পাইছে। এতিয়া কি আছিলে যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল কি আছিলে এখন অৰ্থনীতিত সমুদায় দৰ স্তৰৰ সৈতে মুঠ উৎপাদনৰ যি সম্পৰ্ক তাত সেইটোকে সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাই দেখায়। এইটোতো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰু যোগান ৰেখাডালে কি দেখাইছিলে সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাই দেখাইছিলে সম্পৰ্ক কাৰ সম্পৰ্ক উৎপাদন এখন অৰ্থনীতিত যিখিনি উৎপাদন হয় তাৰ লগত দৰৰ সম্পৰ্ক দেখুৱায় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আহিছিলে হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকালৰ ধাৰণাটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰতিটো ক্লাছতে সেই বিষয়ে আভাস দি থকাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ সময় যিহেতু সীমিত গতিকে আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে লাষ্ট যিটো মই আলোচনা কৰিছিলোঁ ক্লাছত সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ' চালেই গম পাই যাব যে আমাৰ হ্ৰস্বকালৰ ভাৰসাম্যতা আৰু দীৰ্ঘকালৰ ভাৰসাম্যতা হ্ৰস্বকালৰ ভাৰসাম্যতাটো কেনেকৈ হৈছিলে যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা আৰু সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাই কটাকটি কৰিছিলে আৰু সেইটো আপোনালোকে পিপিটিটোতে দেখিছিলে পইণ্টত কটাকটি কৰিছিলে আৰু তাতে আমাৰ Y1 P1 আমাৰ কি হৈছিলে উৎপাদন আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ঠিক সেনেকৈ তাৰপিছতো মই যথেষ্টখিনি বুজাই দিছোঁ কেতিয়া আমাৰ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল প্ৰথমতে ফ্লেট হৈ থাকে তাৰপিছত অকণমান উঠে তথাপি মানে ওপৰলৈ উঠি যায় সেই বিষয়েও আপোনালোকক লং ৰাণৰ যিটো আমাৰ অৰ্থাৎ দীৰ্ঘকালৰ যিটো আছিলে সেইটো আপোনালোকক মই চিত্ৰ সহায়ত দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকৰ কিতাপৰ পৰাই তাক উঠাই পেলাই মই বুজাই দিছিলোঁ পিপিটিটোত যে যিটো দীৰ্ঘকালৰ ভাৰসাম্যতা তাত কি হৈছিলে সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা আৰু দীৰ্ঘকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ কটাকটি কৰা পইণ্টতে আমাৰ কি পাইছিলে এই দীৰ্ঘকালৰ ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছিলে আৰু তাত কি আছিলে যিডাল সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা সেইডাল ভাৰ্টিকেল অৰ্থাৎ উলম্ব হৈছিলে Y অক্ষৰ লগত উলম্ব হৈছিলে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে আপোনালোকে চাওক LRAS আৰু AD এই কাৰ্ভডাল কি হৈছে আপোনালোকৰ কটাকটি কৰিছে আৰু তাতে কি হৈছে উৎপাদন একে উৎপাদন আছে OY ষ্টাৰ আৰু এইফালে দৰ স্তৰটো কিমান P ষ্টাৰ। এইখিনি মই যোৱা ক্লাছত ভালকৈ আপোনালোকক কৰাই দিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িব লাগিব। তাৰোপৰি মই আপোনালোকক এইবিলাকো দেখুৱাইছিলোঁ যে যেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা বৃদ্ধি পায় সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা হ্ৰাস পায় মানে চাহিদা হ্ৰাস পায় বা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া উৎপাদন আৰু দৰৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে মই সেইটো আপোনালোকক বুজাই দিছিলোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। আপোনালোকে এই লং ৰান এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভ ওপৰৰ চিত্ৰ সেইটো আপোনালোকে চাওক সেইটোত মই আপোনালোকক ডিটেইলছ বুজাই দিছিলোঁ য'ত দীৰ্ঘকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল সদায় ভাৰ্টিকেল আৰু হ্ৰস্বকালৰডাল ওপৰলৈ ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ ক'ত কটাকটি কৰা পইণ্টত ক'ত ভাৰসাম্যতা পাইছে আৰু সেই কটাকটি কৰা পইণ্টতে
আয় আৰু উৎপাদন আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই বুজাই দিছিলোঁ। এতিয়া আহিব এইটো আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ বুজাই দিছিলোঁ আউটপুট গেপটো। আউটপুট গেপটো এটা অৰ্থাৎ আপোনাৰ উৎপাদনৰ যিটো গেপ, সেইটো উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ যিটো গেপ, সেই বস্তুটো আপোনালোকক খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভালকৈ চাব লাগিব। অৰ্থাৎ এই যিটো আমাৰ একচুৱেল আউটপুট, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো প্ৰকৃত উৎপাদন হয় আৰু যিটো পূৰ্ণ নিয়োগৰ উৎপাদন অৰ্থাৎ সম্ভাৱনীয় যিটো উৎপাদন, তাৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটোৱে হ'ব আউটপুট গেপ। আৰু তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলাও আছিলে, আপোনালোকক মই সেইটো আমাৰ লাষ্ট ক্লাছতে কৈ দিছিলোঁ, YA মাইনাছ Y ষ্টাৰ। YA টো হৈছে একচুৱেল আউটপুট প্ৰকৃত উৎপাদন আৰু Y ষ্টাৰটো হৈছে যিটো পটেনচিয়েল সম্ভাৱনীয় উৎপাদন। আৰু তাক যেতিয়া আমি মাইনাছ কৰি দিম সম্ভাৱনীয় উৎপাদনটো একচুৱেল আউটপুটৰ পৰা, সেইটো পৰা আপোনালোকে আউটপুট গেপটো পাব। এতিয়া একচুৱেল আউটপুট অৰ্থাৎ প্ৰকৃত উৎপাদন কেনেকৈ উলিয়াব, সেইটো হ'ব যেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা আৰু হ্ৰস্বকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ যিটো কাটাকটি কৰা পইণ্ট হ্ৰস্বকালৰ, সেইটোৱে হ'ব প্ৰকৃত উৎপাদন। আৰু যিটো সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ লগত দীৰ্ঘকালৰ যিটো সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ, সেইটোক ক'ব পটেনচিয়েল অৰ্থাৎ সম্ভাৱনীয় উৎপাদন। এইটোৱে আপোনালোকৰ মনত ৰখা এটা পইণ্ট। অৰ্থাৎ একচুৱেল আউটপুট প্ৰকৃত উৎপাদনটো হ্ৰস্বকালৰ লগত জড়িত আৰু যিটো পটেনচিয়েল সম্ভাৱনীয় উৎপাদন সেইটো আপোনালোকৰ দীৰ্ঘকালৰ লগত জড়িত। এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ আউটপুট গেপ। এতিয়া আপোনালোকে এই আউটপুট যিটো গেপ, কেতিয়াবা এইটো পজিটিভ ধনাত্মক হয়, কেতিয়াবা সেইটো ঋণাত্মক হয়। যেতিয়া উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া সম্পদবোৰ পূৰ্ণ নিয়োগ নহয়, আমি পূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ সদায় প্ৰকৃত উৎপাদনটো অৰ্থাৎ GDP অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ আমাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনটো কমি থাকে, কাৰণ আমাৰ সম্পদবোৰ অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে। গতিকে তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এই যিটো তেতিয়া আমাৰ আউটপুট গেপটো ঋণাত্মক হৈ যাব। অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ যিটো গেপ সেইটো ঋণাত্মক হ'ব। আৰু যেতিয়া আমাৰ সম্ভাৱনীয় উৎপাদনতকৈ যেতিয়া আমাৰ প্ৰকৃত উৎপাদনটো বেছি হ'ব, সেইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আমি আমাৰ উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সম্পদবোৰ আমি যেতিয়া পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ প্ৰকৃত যিটো উৎপাদন সেইটো বৃদ্ধি পাব। আৰু তেতিয়াই প্ৰকৃত বৃদ্ধি পালে আমাৰ কি হ'ব, আউটপুট গেপ উৎপাদনৰ গেপটো তেতিয়া পজিটিভ হ'ব অৰ্থাৎ ধনাত্মক হ'ব। উৎপাদন বাঢ়ি থাকিলে তাৰমানে ধনাত্মক, উৎপাদন কমিলে সেইটো প্ৰকৃত উৎপাদনটো তেতিয়া, আৰু যদি প্ৰকৃত উৎপাদনটো যদি কমি যায় তেতিয়া সেইটো ঋণাত্মক আউটপুট গেপ হয়। গতিকে আপোনালোকৰ এইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আউটপুট গেপ অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ যিটো গেপ, এটা পাৰ্থক্য মানে গেপ, সেইটো কেতিয়া ধনাত্মক হ'ব আৰু কেতিয়া ঋণাত্মক হ'ব, সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আৰু লগতে উৎপাদন গেপটো কি সেই বিষয়েও আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। গতিকে তাত ফৰ্মুলা সহিতে আপোনালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব। আৰু আমাৰ যিটো একচুৱেল আউটপুট প্ৰকৃত উৎপাদন কি সেইটো আহিব পাৰে। সেই আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এইটো হ্ৰস্বকালৰ লগত জড়িত। আৰু পটেনচিয়েল আউটপুট সম্ভাৱনীয় উৎপাদন কি সেইটো এটা দীৰ্ঘকালৰ লগত জড়িত। সেইটোতো আপোনালোকে বা ইয়াৰ পাৰ্থক্যও আহিব পাৰে। একচুৱেল আউটপুট পটেনচিয়েল আউটপুটৰ মাজত পাৰ্থক্যও আহিব পাৰে। প্ৰকৃত উৎপাদনৰ সম্ভাৱনীয় উৎপাদনৰ মাজত পাৰ্থক্য আহিব পাৰে। আৰু গতিকে মই খৰচি মাৰি গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক আগত মই নতুন এটা বস্তু আলোচনা কৰিম। মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰিছে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক অলৰেডি ইতিমধ্যে অকণমান মই আপোনালোকক আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো এই
সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা, সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিৰ প্ৰভাৱ আমি আলোচনা নিশ্চয় কৰিছিলোঁ। গতিকে আজিও মই সেই বিষয়ে অকণমান উনুকিয়াই দিম, কাৰণ যোৱা ক্লাছত আলোচনাটোত মই অকণমান শেষৰ ফালে অলপ খৰধৰকৈ বুজাই দিছিলোঁ, যাতে মই সোনকালে এইটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে মই অকণমান আজি উনুকিয়াই দিম। এতিয়া আমি আগতে কি পঢ়িলোঁ? এয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা আৰু সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা কেনেকৈ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই বিষয়ে পঢ়িলোঁ। তাৰোপৰিও আমাৰ ভাৰসাম্য উৎপাদন আৰু দৰৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমি পঢ়িলোঁ। গতিকে এই বিষয়ত আমাৰ লগতে আমি কিছুমান উপাদানো পঢ়িছোঁ, যিবিলাকে ইয়াৰ ওপৰত সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন, সৰ্বমুঠ যোগানৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰকবিলাকো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু গতিকে ইয়াতে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম দুখন আমাৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ দুখন নীতি আছে। এটা ডাঙৰ এটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হ'ল ৰাজস্ব নীতি, এটা হ'ল মুদ্ৰা নীতি। আৰু আপোনালোকক মই আগতেও এবাৰ কৈছিলোঁ যে ৰাজস্ব নীতি চৰকাৰৰ নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিখন হ'ল বেংকৰ নীতি। বেংকে তাক পৰিচালনা কৰে। আৰু কিন্তু এই দুইখন নীতিৰে অৰ্থনীতিত এটা প্ৰভাৱ আছে। সেইটো হ'ল পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ কিছুমান চলক আছে। সেইবোৰ হ'ল অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি, মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু ধৰক আপোনাৰ নিয়োগৰ সুবিধা এইবিলাকৰ ওপৰত ইয়াৰ কি থাকে, এটা প্ৰভাৱ থাকে। তাৰমানে এই দুখন নীতিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আৰু ৰাজস্ব নীতিয়ে কি কৰে? চৰকাৰে যিবিলাক ব্যয় কৰে আৰু আয় কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমাৰ ৰাজস্ব নীতিৰ মতে। আৰু মুদ্ৰা নীতিৰ মতে কি হয় যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে, এখন দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে ইয়াত কি কৰে? সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কোন বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে? মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু সুদৰ হাৰ। ৰাজস্ব নীতিত কি কৰিব? চৰকাৰী ব্যয় আৰু কৰ, অৰ্থাৎ আয় আৰু ব্যয়, চৰকাৰৰ আয় আৰু ব্যয়। আৰু মুদ্ৰা নীতিত কি কৰিব? কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সুদৰ হাৰ আৰু মুদ্ৰাৰ যোগানৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ এই বিষয়ে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ পলিচি ফ'ল' কৰে। এটা হ'ল এক্সপানশ্যনাৰী, এটা হ'ল কণ্ট্ৰেকশ্যনাৰী। এক্সপানশ্যনাৰী হ'ল বিস্তৃত নীতি আৰু কণ্ট্ৰেকশ্যনাৰী সংক্ষিপ্ত নীতি, কণ্ট্ৰেকশ্যনাৰী। এতিয়া কি হয়, এখন অৰ্থনীতিত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰাইজ এজেঞ্চি থাকে, তেওঁলোকে কি কৰে? এই দুইখনে মুদ্ৰা নীতি বা ৰাজস্ব নীতি তেওঁলোকে কি কৰে? ব্যৱহাৰ কৰে। কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে? যিবোৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য থাকে, লক্ষ্য থাকে। কোনবিলাক? অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি থাকিব, মুদ্ৰাস্ফীতি বা নিয়োগৰ সুবিধা, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই দুখন নীতি তেওঁলোকে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰে। ধৰি লওক এটা বাণিজ্য চক্ৰ। এই বাণিজ্য চক্ৰটোত কি হয়? সদায় বাণিজ্য চক্ৰ একে অৱস্থাত নাথাকে, অৰ্থনীতিখন উঠা নমা কৰি থাকে। কেনেকুৱা? ধৰক কেতিয়াবা বাণিজ্য চক্ৰত এক্সপানশ্যন হ'ব, সমৃদ্ধি অৱস্থা হ'ব। সমৃদ্ধি ই ঊৰ্ধ্বগতিত যাব। তাত কি হ'ব? আয় বেছি হ'ব, উৎপাদন বেছি হ'ব, নিবনুৱা সমস্যা কমিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে সমৃদ্ধি অৱস্থা বা বুম পিৰিয়ড তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আকৌ ৰিচেশ্যন অৰ্থাৎ তাৰ অৱনতি আৰম্ভ হ'ব। এনেকে বিজনেছ চাইকেল, যিটো বাণিজ্য চক্ৰটো আপোনাৰ এক জেগাত ৰখি নাথাকে, ই আপ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে। গতিকে এই যেতিয়া বাণিজ্য চক্ৰৰ যিটো ঊৰ্ধ্বমুখী অৱস্থা, সমৃদ্ধি অৱস্থাৰ ফালে তেওঁলোকে বিস্তৃত যিটো সমৃদ্ধি অৱস্থাৰ ফালে গৈ থাকে, অৰ্থাৎ এক্সপানশ্যনাৰী ফেজ এটাত গৈ থাকে, তেতিয়া সাধাৰণতে প্ৰগতিৰ হাৰটো বেছি হয়। আৰু তেতিয়া নিবনুৱা সমস্যা কমিবলৈ ধৰে। আৰু নিবনুৱা যেতিয়া নাথাকিব, কিন্তু এই সময়ত কি হয়? বহুত উচ্চ মুদ্ৰাস্ফীতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু আনহাতে তাৰ যেতিয়া ওলোটা ফাল, অৰ্থাৎ সমৃদ্ধি আৰু অৱনতি, ঊৰ্ধ্বগতি আৰু অৱনতি,
এই অৱনতিৰ ৰিচেশ্যন ফেজটো যিটো অৱনতিৰ অৱস্থা সেইখিনি সময়ত কি হয় অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিটো কমিব ধৰে নিবনুৱা সমস্যাটো বৃদ্ধি পায় আৰু তেতিয়াই গভৰ্ণমেণ্টৰ ভূমিকা আহি যাব এই সময়ত কিয় অৰ্থনীতিখনক এটা সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াই চৰকাৰে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়াই এই ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এই যিটো বাণিজ্য চক্ৰটো এই যিটো উত্থান সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়াই সমৃদ্ধি অৱস্থাৰ এক্সপানশ্যনাৰী ফেজ মানে বিস্তৃতভাৱে তেওঁলোকে ওপৰলৈ উঠা ষ্টাৰ্ট কৰে এটা বাণিজ্য চক্ৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেখা যায় যে তেওঁলোকে কন্ট্ৰাকশ্যনাৰী পলিচি অৰ্থাৎ সংক্ষিপ্ত নীতি অৰ্থাৎ ছুটি নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে কিয় তেওঁলোকে মুদ্ৰাস্ফীতি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থনীতিখনত এটা গাৰ্ড দিব লাগিব এটা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কন্ট্ৰাকশ্যনাৰী পলিচি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া ৰাজস্ব নীতিৰ কথা আমি বেলেগকৈ মুদ্ৰানীতি ৰাজস্ব নীতিৰ চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ৰাজস্ব নীতিৰ দুটাই চলক এটা হ'ল আয় আৰু ব্যয় আয় ক'ৰ পৰা কৰিব কৰ আৰোপ কৰি টেক্স ৰেট কৰ আৰোপ কৰি তেওঁলোকে আয় অৰ্জন কৰিব কোনে চৰকাৰে আৰু তেওঁলোকে ব্যয় কৰে অৰ্থনীতিখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ এই আমি আগতেও পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ ওপৰত আয় চৰকাৰী আয় আৰু চৰকাৰী ব্যয়ৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰ অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ এই যিটো বিস্তৃত আমাৰ এই ৰাজস্ব নীতি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰে আৰু তেওঁলোকে কৰৰ হাৰটো হ্ৰাস কৰে তেতিয়া কি কৰে ফিস্কেল এক্সপানশ্যনাৰী ফিস্কেল পলিচি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যেতিয়া কৰৰ হাৰটো হ্ৰাস হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব কৰৰ হাৰ হ্ৰাস হৈছে চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে তেতিয়া মানুহবিলাকৰ হাতত জনসাধাৰণৰ হাতত বহুতো ব্যয়যোগ্য আয় থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে টেক্সটো কমাই দিব লগা হৈছে আৰু তেতিয়াই আমাৰ উপভোগ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব আৰু উপভোগ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল ওপৰ ফালে গতি কৰিব আপোনালোকে নিজে চাওক প্ৰথম যিটো পেনেল এত আপোনালোকে চাওক AD1 পৰা AD2 লৈ সি বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়া যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ওলোটাভাৱে এফালে কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচি যদি ইউজ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ ব্যয়টো চৰকাৰী ব্যয়টো হ্ৰাস কৰিব আৰু কৰৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিব তেতিয়া কৰৰ হাৰ যেতিয়া বৃদ্ধি কৰিব তেওঁলোকৰ ব্যয়যোগ্য আয়টো কমিব ধৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ উপভোগ চাহিদাটো কমিব ধৰিব আৰু উপভোগ চাহিদা কমিলে চাহিদাৰ ৰেখাডাল সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ ৰেখাডাল AD2 পৰা AD1 অৰ্থাৎ তললৈ বাওঁফালে গতি কৰিব আৰু তেতিয়া উৎপাদন কমিব আয় কমিব দৰ কমিব তেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব এতিয়া মনিটাৰী পলিচি মুদ্ৰা নীতি দুটা ভেৰিয়েবল দুটা চলক থাকে এটা হ'ল আপোনালোকে মনত ৰাখিব মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু এটা হ'ল সুদৰ হাৰ এই দুইটাই এটাৰ লগত এটা সম্পৰ্কিত যেতিয়াই মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি পাব তেতিয়াই কি হ'ব সুদৰ হাৰটো কমিব ধৰিব আৰু যিটোৱে আৰু যদি মুদ্ৰাৰ যোগান হ্ৰাস হয় সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব এটাৰ লগত এটা বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক এতিয়া আপোনালোকে চাব যেতিয়াই সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব সেই সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি পালে বিনিয়োগৰ ওপৰত এটা ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়া মানুহে বিনিয়োগ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে আনহাতে যেতিয়া সুদৰ হাৰটো হ্ৰাস পাব তেতিয়া মূলধনৰ ব্যয়টো হ্ৰাস হয় আৰু তেতিয়াই আমাৰ কি হ'ব অৰ্থনীতিখনত বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়াই কি কৰে সেইকাৰণে কি কৰে চেণ্ট্ৰেল বেংক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে এই যিটো সুদৰ হাৰ
আৰু সুদৰ হাৰৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে এটা দৃষ্টি ৰাখে যে সুদৰ হাৰটো উঠানামা কৰিছে নে নাই কৰা, তাৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি ৰাখে, কাৰণ এইটোৱে অৰ্থনীতি মানে আমাৰ মুদ্ৰানীতিৰ এটা বৰ উল্লেখযোগ্য মানে টুল হয়, এটা উল্লেখযোগ্য এটা অস্ত্ৰ হয়। এতিয়া যে আমাৰ যেতিয়া এক্সপানশ্যনেৰী মানিটাৰী পলিচি যদি ইউজ কৰে, তেতিয়া কি হয়, মানে বিস্তৃত মানিটাৰী পলিচি ইউজ কৰিব, তেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগানটো বৃদ্ধি পাব, আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, আমাৰ মুদ্ৰা যোগান বৃদ্ধি পালে, গতিকে সুদৰ হাৰটো কমি গ'ল। সুদৰ হাৰটো যেতিয়া কমি যাব, তেতিয়া বিনিয়োগটো আমাৰ কি হ'ব, বৃদ্ধি পাব। আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বিনিয়োগ যিটো মুঠ চাহিদা ৰেখা, সেইডাল সোঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আনহাতে আপোনালোকে যদি ওলোটাকৈ চাবলৈ খোজে, অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰেকশ্যনেৰী মানিটাৰী পলিচি, তাৰমানে আমাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যনেৰী মানে সংক্ষিপ্ত বা হ্ৰস্ব বা চুটি নীতি যদি আমাৰ প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, মুদ্ৰাৰ যোগানটো হ্ৰাস হ'ব, আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব। আৰু কি হ'ব আপোনালোকে কওকচোন, সুদৰ হাৰটো যেতিয়া বৃদ্ধি পাব, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব, মূলধনৰ ব্যয়টো বৃদ্ধি পাব, আৰু তেতিয়া বিনিয়োগৰ হাৰটো কমি থাকিব, তেতিয়া মানুহে বিনিয়োগ কৰিব নিবিচাৰিব। গতিকে আমাৰ বিস্তৃত নীতি, এক্সপানশ্যনেৰী নীতিয়ে কি কৰে, আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল বা সোঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন কৰে, আৰু কণ্ট্ৰেকশ্যনেৰী পলিচিয়ে সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইখিনি কথা মনত থাকিব। আহিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফালে গতি কৰি পৰিৱৰ্তন হ'ব, কেতিয়া বাওঁফালে পৰিৱৰ্তন হ'ব, আপোনালোকৰ এনেকুৱা ছেপাৰেট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এতিয়া আমি যদি এই যিটো পৰিৱৰ্তন, নীতিৰ পৰিৱৰ্তনটো যদি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱটো আমি আলোচনা কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে আমাৰ যিটো হ্ৰস্বকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ যিটো অৱস্থা আৰু শ্লোপ, গতি, সেইটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰমানে কি, যেতিয়া আমাৰ উৎপাদন আৰু দৰৰ পৰিমাণটো চেঞ্জ হ'ব, কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব, যেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো আমাৰ আগৰ আপোনালোকে চাওকচোন, আপোনালোকৰ এইটো যিটো এই যিটো তলৰ দুটা ডায়েগ্ৰাম আছে, মই তলত লিখি দিছিলোঁ, ইফেক্ট অফ এক্সপানশ্যনেৰী পলিচি অন ইকুইলিব্ৰিয়াম, আউটপুট এণ্ড প্ৰাইচেছ, সেইটো আপোনালোকে চাওক। যিডাল সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা, AS কাৰ্ভডাল, সেইটো সাধাৰণতে প্ৰথম অৱস্থাত তলত কি হয়, ই অলপ ফ্লেট হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া ওপৰলৈ যায়, তেতিয়া কি হয়, সি মাজৰ অংশত সি ওপৰলৈ যাব, আৰু লাহে লাহে সি কি হ'ব, উৎপাদন যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, Y0 পৰা Y1লৈ, তেতিয়া ই ভাৰ্টিকেল হ'বলৈ, মানে ৰিলেটিভলি ই ভাৰ্টিকেল হয়, অৰ্থাৎ Y অক্ষৰ উলম্ব হয়। গতিকে সেই সময়ত উৎপাদনটো উচ্চ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ বেছি হৈ থাকে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এই যিটো চিত্ৰ, তাত ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ যোগান ৰেখা আৰু চাহিদা ৰেখা আছে, AD1 and AS1, আৰু সেইটো কটাকটি কৰিছে E1 পইণ্টত, আৰু তাত কি হৈছে, আমাৰ উৎপাদন হৈছে Y0, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে ভুলকৈ দিয়া আছে, এইটো Y0, আৰু Y0 নহয়, Y1, আৰু পিছৰটো হ'ব Y2, Y1 আৰু দাম হ'ব P1, আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো বাঢ়ি যাব, আমাৰ সেই সময়ত উৎপাদনটো কমি থাকিব। তাৰপিছত কি হ'ব, ই লাহে লাহে ফ্লেট হৈ আছে, তাৰপিছত ই বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া কি, আৰু বি, সেইটোত চাওক আপুনি, যেতিয়া AB আৰু AS কটাকটি কৰিছে, তাত এটা হায়াৰ, উচ্চ উৎপাদনত ই কটাকটি কৰিছে, এইটো ওপৰত আছে, আপোনালোকে এইটো চিত্ৰ চাওক আৰু সেইটো চিত্ৰ চাওক,
প্ৰথম চিত্ৰটোত আপোনালোকে চাওক উৎপাদনৰ পৰিমাণ বেছি, দৰৰ পৰিমাণ কম, আৰু তাৰ পিছৰটো চাওক দৰৰ পৰিমাণ বেছি, উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কম। আপোনালোকে সেই অংশটো চাওক উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কি হৈছে। গতিকে এই যিটো AS কাৰ্ভ মানে আপোনাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰটো সাধাৰণতে ৰিলেটিভলি হাই হয়। এই ওপৰৰ বি চিত্ৰটোৰ এই ওপৰৰ আপোনালোকে অংশটো চাওক, তাত AS কাৰ্ভৰ ৰিলেটিভলি ই উচ্চ হৈছে। ধৰক আপোনাৰ এইখিনি সময়ত চৰকাৰে এক্সপানশ্যনাৰী পলিচি এপ্লাই কৰি দিলে, তেতিয়া কি হ'ব, AD কাৰ্ভডাল চিফ্ট কৰিব ৰাইটলৈ, AD1 পৰা AD2, আৰু তেতিয়াই কি দুইটা ডায়েগ্ৰামটো আপোনালোকে চাওক, চৰকাৰে এই যেতিয়া এইটো আৰম্ভ কৰি দিলে আপোনাৰ এক্সপানশ্যনাৰী পলিচি, লগে লগে সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফাললৈ গতি কৰিলে, মানে পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু এই সময়ত যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল যেতিয়া ফ্লেট হৈ আছিলে, আপোনালোকে পেনেল এইটোত চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে এই এক্সপানশ্যনাৰী পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, দামটো কমকৈ বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু আউটপুটটো অৰ্থাৎ উৎপাদনটো বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছিলে। আৰু গতিকে Y1 নটৰ পৰা Y1 সেইখিনি ডাঙৰ পৰ্চন, আপোনালোকে চাওক ডাঙৰ অংশ, আৰু P নট টু P1 টো আপোনালোকৰ সেইখিনি সৰু অংশ। ইয়াত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে আপোনালোকৰ Y নট Y1 P নট P1 সেনেকৈ দিব লাগিব, P নট P1 বুলি। এইটো P1 P2 নহয়, Y নট Y1 P নট P1। যিটো আউটপুটত থাকিব সেইটোৱে আপোনালোকৰ দৰটো লিখিব লাগিব। আউটপুটত এটা বেলেগ Y নট Y1 P1 P2 প্ৰাইচত এইটো নহ'ব, Y নট P নট Y1 P1 নিশ্চয় মনত থাকিব। ইয়াত এইটো মানে বুকৰ পৰা মই এইটো উঠাই দিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এই যে প্ৰথম অৱস্থাত এই যিটো সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাত যিটো ষ্টিপাৰ ছেকশ্যন আছে, মানে ষ্টিপ হৈ লাহেকৈ সি উঠি গৈছে থিয় হৈ পেলাই, আপোনালোকে বি ডায়েগ্ৰামটোত চাওক, পিছলৈকে থিয় হৈ উঠি গৈছে, দেখিছেনে? সেই অৱস্থাত আপোনালোকে যিটো এক্সপানশ্যনাৰী পলিচি হয়, সেইটোৱে কি কৰিব, আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কি কৰিব, কমকৈ বৃদ্ধি কৰিব। আৰু ইয়াতো বি পইণ্টটো বি ডায়েগ্ৰামতো Y নট P0 হ'ব লাগিব, Y1 P1 হ'ব লাগিব। চিত্ৰটোত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে। এই যিটো এক্সপানশ্যনাৰী পলিচিটো যদি ভালকৈ কাম নকৰে, নকৰে এই অৱস্থাত, তেতিয়া ইকনমিক গ্ৰোথ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিটো কম হয় আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু তেতিয়াই আমি আৰু এই সময়ত যদি চৰকাৰী ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ যিটো বস্তু সামগ্ৰীৰ চাহিদা সেইটো আমি নাভাবা কৰি আমি যিটো মানে এছেচমেণ্ট আমি হিচাপ নকৰা কৰি কিছুমান কি হ'ব, বস্তু সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব, আৰু সেই সময়ত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ উৎপাদনটো ইনভেণ্টৰী যিটো আমাৰ নতুনকৈ উৎপাদন কৰিব সেইটো কমিব ধৰিব। আৰু তেতিয়াই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কি কৰিব, আমাৰ বহুতো শ্ৰমিক তেওঁলোকে ভাড়াত লৈ আহিব আৰু কেঁচা সামগ্ৰী তেওঁলোকে কিনিব, যাতে উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সেই সময়ত কি হ'ব, মজুৰি হাৰ বৃদ্ধি পাব, আৰু লগে লগে কেঁচা সামগ্ৰীৰ দৰো বৃদ্ধি পাব। আৰু পুনৰাই কি হ'ব, আমাৰ এইয়া বস্তু সামগ্ৰীৰ দৰ অৰ্থনীতিত বৃদ্ধি পাব। আৰু এই যিটো দৰ বৃদ্ধি পাব, তাৰ ফলত কি হ'ব, আকৌ মুদ্ৰাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব, আৰু মুদ্ৰাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব। আৰু তেতিয়াই আমাৰ যিটো প্লেনড ইনভেষ্টমেণ্ট পৰিকল্পিত বিনিয়োগ সেইটো হ্ৰাস পাব, কাৰণ আমাৰ সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে পৰিকল্পিত বিনিয়োগটো হ্ৰাস পাব।
এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিটো উৎপাদনৰ আমাৰ উপাদান হয় ভূমি শ্ৰম মূলধন সংগঠন তাৰে যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ উদাহৰণ লওঁ মূলধন শ্ৰম আৰু কেঁচা সামগ্ৰী অৰ্থনীতিখনত আমি জানো যে সেইকেইটা আমাৰ সীমাবদ্ধ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰিচেশ্যন বা বা অৰ্থনীতিখনত যদি অৱনতি আৰম্ভ হয় সেইখিনি সময়ত আমাৰ কি থাকিব অৰ্থনীতিখনত অব্যৱহৃত সম্পদ থাকিব আৰু এই অব্যৱহৃত সম্পদবিলাক কি হৈছে অব্যৱহৃত সম্পদ থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ হাতত বহুতো সম্পদ থাকিব ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিন্তু সেইবিলাক অব্যৱহৃত হৈ আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সেই সময়ত যদি আমাৰ চৰকাৰে ব্যয় বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে কাৰ লগত কম্পিট কৰিব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগত কম্পিট কৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগত কম্পিট কিয় কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ সম্পদ তেওঁলোকৰ সীমিত হৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি হ'ব মজুৰি হাৰ বৃদ্ধি হ'ব দৰ বৃদ্ধি পাব আৰু এই যিটো আপোনাৰ চৰকাৰৰ এই যিটো ইনভলভমেণ্ট বা যিটোৱে আন অৰ্থনীতিত এফেক্ট কৰে এই যিটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক চৰকাৰী ব্যয় যিটো আমাক এফেক্ট কৰিলে সেইটোক কয় ক্ৰাউডিং ইফেক্ট আৰু এইটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ক্ৰাউডিং আউট ইফেক্ট কি ক্ৰাউডিং আউট ইফেক্ট গতিকে যদি এই লং ৰান দীৰ্ঘকালৰ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল যেতিয়া ভাৰ্টিকেল হয় অৰ্থাৎ উলম্ব হয় তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে চৰকাৰী ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰে আৰু তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ দৰ বৃদ্ধিটো সামান্যভাৱে দৰ বৃদ্ধিটো হ্ৰাস হ'ব আৰু তেতিয়া কি হয় ফাৰ্মখনে এটা কেপাচিটি ক্ষমতাত উৎপাদন কৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু লগে লগে দৰ আৰু সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব যে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰী ব্যয় এই পৰিকল্পিত বিনিয়োগৰ লগত একে হৈ নাযায় আৰু তেতিয়াই আমাৰ ক্ৰাউডিং আউট ইফেক্টটো কমপ্লিট হ'ব আৰু এই যিটো কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী ৰাজস্ব নীতি মুদ্ৰা নীতি সেইটোৱে কি কৰিব আমাৰ কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী এক্সপানশ্যনাৰী হ'লেতো ওপৰলৈ যায় সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী কি হ'ব সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফালে গতি কৰিব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব আমাৰ যিটো আমাৰ ভাৰসাম্য দৰ আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণটো তলফালে গতি কৰিব অৰ্থাৎ কমিব ধৰিব আৰু তেতিয়াই আমাৰ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ এই ফ্লেট কাৰ্ভডালৰ এই যিডাল ৰেখা সেই ৰেখাডালৰ এই ফ্লেট পজিশ্যনলৈকে আহি যাব আৰু দীৰ্ঘকালত এই যিটো কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচিটোৱে কি কৰিব অকল দৰ স্তৰ আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণটো হ্ৰাস কৰিব আৰু যিটো পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত ষ্টেবল হৈ ৰৈ যাব অৰ্থাৎ পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত আহি যাব আৰু দীৰ্ঘকালত অকল আপোনালোকে কেৱল মনত ৰাখিব উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু দৰ স্তৰহে দীৰ্ঘকালত এই কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচিটোৱে হ্ৰাস কৰে দীৰ্ঘকালত কৰে আৰু হ্ৰস্বকালত এই যিডাল হ্ৰস্বকালত নহয় যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ তেতিয়া সেই ফ্লেট পজিশ্যন যিটো তলৰ পজিশ্যন তালৈকে গতি কৰিব আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব চিত্ৰ দুটাত তলৰ যিটো চিত্ৰ পেনেল এ পেনেল বি ইয়াতে এই নামকেইটা দিওঁতে খেলি মেলি হৈছে Y0 P0 Y1 P1 Y0 P0 Y1 P1 এইটো পেনেল বি চিত্ৰ এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াও আপোনালোকে নেলিখিব Y0 Y1 P1 P2 এনেকৈ নেলিখিব এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে এইটো মনত ৰাখিব এতিয়া আমি কেছ ষ্টাডিৰ দ্বাৰা দুটা ঘটনাৰ দ্বাৰা আমি এইখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাব এইখিনি আমাৰ
থিয়ৰিটিকেল যিটো আইডিয়া দিছোঁ আমি থিয়ৰিটিকেল কিছুমান প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যনতো আমি অৰ্থনীতিখনত কি ধৰণৰ গ্ল'বেল এটা ইছ্যুজ হয় আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব বা বুজিব লাগিব আৰু অৰ্থনীতিৰ এখনত যিটো ভূমিকা চৰকাৰৰ সেইটো হৈছে কি যে অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিটো স্থিৰতা অনা দৰ আৰু নিয়োগৰ স্থিৰতা অনা অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ স্থিৰতা অনা গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজস্ব নীতি মুদ্ৰানীতিয়ে কি কাম কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব বা বুজিব লাগিব এতিয়া এটা আছে যোগান খুন্দা অৰ্থাৎ ছাপ্লাই শ্বক কি বস্তু এতিয়া চাওক এটা উদাহৰণ দিওঁ আপোনালোকৰ কিতাপতে আছে মই সেইটোকে বুজাই দিছোঁ যেতিয়া আমাৰ 40 ইয়াৰ্ছৰ আগত যেতিয়া আমাৰ গ্ল'বেল মাৰ্কেট যিটো আমাৰ গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যিখন মাৰ্কেট সেইটো মানে আমাৰ ধ্বংস হৈছিল কিয় সেইখিনি আমাক খাৰুৱা তেলৰ দামটো কি হৈছিলে যথেষ্ট বাঢ়িছিলে আৰু খাৰুৱা তেলৰ দামটো সেইটোক কোৱা হৈছিলে অইল ক্ৰাইচিছত সময়ত কি হৈছিলে আপোনালোকেতো জানেই যে ক্ৰুড অইলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এটা দৰকাৰী উৎপাদক হয় মানে বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনত আৰু তাৰ যেতিয়া দামটো বৃদ্ধি পাব তেতিয়া তাৰ কি হয় খৰচটো বৃদ্ধি পায় আৰু খৰচটো বৃদ্ধি পালে সেইটোকে ক'ব সেই অইল ক্ৰাইচিছৰ সময়ত সেইটো হৈছিলে যে খাৰুৱা তেলৰ দাম ক্ৰুড অইলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে উৎপাদন ব্যয়টো এই উৎপাদনবিলাক যিবিলাক উৎপাদনত এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় অইলটো সেই উৎপাদিত বস্তুবিলাকৰ উৎপাদন ব্যয়টো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিয়ে কি হৈছিলে সেই সময়ত এই খাৰুৱা তেলৰ যিখিনি আমদানি কৰিবলৈ বিভিন্ন দেশৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু এই অইল ক্ৰাইচিছৰ সময়ত আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আপোনাৰ সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ সেই দেশবিলাকৰো মানে যথেষ্ট লেনদেনৰ যিটো বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট পজিশ্যন যথেষ্ট নষ্ট হৈ গৈছিলে আপোনালোকে জানেনে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ যিটো অৰ্থটো বুজি পায়নে সেইটো হ'ল যেতিয়া আমি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰোঁ অৰ্থাৎ আমদানি ৰপ্তানি কৰোঁ অৰ্থাৎ আমি তেতিয়া পে'মেণ্ট মানে আমি দিবলগীয়া আৰু আমি যিটো পাবলগীয়া দেনা পাওনাৰ এটা হিচাপ হ'ল বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আৰু সেইটোক কয় আপোনাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট অৰ্থাৎ লেনদেনৰ সমতাৰ অৰ্থ হ'ল দেনা আৰু পাওনাৰ হিচাপ আৰু এই দেনা আৰু পাওনাৰ হিচাপটো সেই দেশবিলাক যিবিলাকে খাৰুৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দেনা পাওনাৰ হিচাপটো যথেষ্ট আপছেট হৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত কি হৈছিলে পলিচি মেকাৰ নীতি নিৰ্ধাৰক মানুহবিলাকে মানে তেওঁলোকে এইটো মেনেজ কৰা সেই অৱস্থাত মেনেজ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিছিলে ছাপ্লাই শ্বকটো মেনেজ কৰা যথেষ্ট মানে ডিফিকাল্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে আমাৰ অৰ্থনীতিখনে কাম কৰিছে AS1 আৰু AD1 কাৰ্ভৰ ওপৰত কাৰ্য কৰিছে সেই সময়ত AS1 আৰু AD1ৰ ওপৰত তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব E1 তাত কি হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম আউটপুট Y1 আৰু দৰ হৈছে P1 আপোনালোকে চাওক AS1 আৰু AD1 কটাকটি কৰিছে E1ত এইটো হ'ল ইকুইলিব্ৰিয়াম বিন্দু আৰু তাত উৎপাদনৰ পৰিমাণ হৈছে Y1 আৰু দৰৰ পৰিমাণ হৈছে P1 তাত কি হৈছে আমি যিটো এজিউম কৰোঁ ছাপ্লাই শ্বক সেই সময়ত অৰ্থনীতিখনত এনকাউণ্টাৰ হৈছে তেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ AS কাৰ্ভডাল শিফ্ট হৈছে AS1লৈ সি শিফ্ট হৈছে মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টটো শিফ্ট হৈছে E1ৰ পৰা E1 ডেছ মাজত চাওক E1 ডেছ AS ইয়াতেও প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে AS1 to 0 হ'ব
আৰু তাৰ পিছৰটো AS1 হ'ব। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, ইয়াতো ইকুইলিব্ৰিয়াম ভাৰসাম্য বিন্দুটো E1ৰ পৰা E1 ডেছলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। তেতিয়া অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব, আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো হ'ব Y1 ডেছ, আৰু তেতিয়াই বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পাব P1 ডেছলৈ। P1 ওপৰত আপোনালোকে দেখক এটা 1 দিয়া আছে ওপৰত, তালৈকে আমাৰ বৃদ্ধি পাব। দৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, দৰ বৃদ্ধি পালে উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কমি গ'ল, কাৰণ ইয়াত সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা ওপৰলৈ গতি কৰিছে, তাৰমানে ই হ্ৰাস পাইছে। লেফ্টে গৈছে মানে বাওঁফালে গৈছে, ই হ্ৰাস পাইছে। এই যিটো আমি ছাপ্লাই শ্বক বুলি আমি পঢ়িছোঁ, ইয়াত আমি মুদ্ৰাস্ফীতিটো আমি কোনটো মুদ্ৰাস্ফীতি ধৰি লওঁ জানেনে? ইয়াত কষ্ট পুষ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকক মই এইটোও বুজাইছিলোঁ যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি চেপ্টাৰটো মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, তাত মই আপোনালোকক এই বস্তুটো বুজাইছিলোঁ, ছাপ্লাই ছাইড ইনফ্লেশ্যন, অৰ্থাৎ যোগান ছাইড ইনফ্লেশ্যনটো মই পঢ়াইছিলোঁ মুদ্ৰাস্ফীতি, নহ'লে কষ্ট পুষ্ট ইনফ্লেশ্যনটো অৰ্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্ৰাস্ফীতি, সেইটো বুজাইছিলোঁ। আৰু ছাপ্লাই শ্বকত সেইটো আহিব যে উৎপাদন ব্যয়টো বৃদ্ধি হ'লে কেনেকৈ দৰটো বৃদ্ধি হয় আৰু উৎপাদনটো কমি যায়। এতিয়া আমি যদি ধৰি লওঁ যে ইয়াতে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্য কৰা নাই, তেতিয়া কি হ'ব, এই সময়ত এই যিটো সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা তেতিয়া কোনো ধৰণৰ শ্বিফ্ট নকৰে। যদি ইয়াতে আপোনাৰ চৰকাৰে এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা যদি আপোনাৰ ৰাজস্ব নীতি বা মুদ্ৰা নীতি কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, অৰ্থাৎ চৰকাৰে কোনো কাৰ্য নকৰে, তেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান চাহিদা ৰেখাডাল এক জেগাতে থাকিব, ই পৰিৱৰ্তন নহয়। এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টে, চৰকাৰে যদি মুদ্ৰা নীতি গ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ যোগান যদি বৃদ্ধি কৰে আৰু সুদৰ হাৰটো যদি হ্ৰাস কৰে, তেতিয়া আৰু যদি তেওঁলোকে এই সময়ত ৰাজস্ব নীতি গ্ৰহণ কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ যদি চৰকাৰী ব্যয় আৰু বৃদ্ধি কৰে আৰু কৰৰ হাৰটো হ্ৰাস কৰে, তেতিয়া কি হ'ব জানে? তেতিয়া এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল ৰাইটে শ্বিফ্ট কৰিব, অৰ্থাৎ AD1ৰ পৰা AD2লৈ শ্বিফ্ট কৰিব। এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ যদি AS1 লিখা আছে, ইয়াত AD1 হ'ব, আৰু লিখতেও আপোনালোকে ৰেখা কেইডালৰ নাম একেই দিব, এডাল AS0, এডাল AD1, এনেকৈ কিতাপৰ মতে নিদিব, ইয়াত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে, গতিকে AS1 আৰু AD1 বুলি আপোনালোকে দিব, বা AS0 AD0 দিলেও হ'ব। এতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকে এই যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰী ব্যয় বা মুদ্ৰাৰ যোগানটো বৃদ্ধি কৰিব, তেতিয়া এই ৰেখাডাল AD1ডাল AD2লৈ ই পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু ধৰি লওক AD কাউণ্টত শ্বিফ্ট কৰিছে AD1ৰ পৰা AD2লৈ, তেতিয়া আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামটো লগে লগে শ্বিফ্ট কৰিছে। আপোনালোকে চাওক ক'লৈকে, আপোনালোকে চাওক E1 ডেছৰ পৰা E2লৈ, তাৰমানে উৎপাদনটো আকৌ বৃদ্ধি হ'ল। তাৰমানে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে অৰ্থনীতিখনক আকৌ বেক কৰি আগৰ পজিশ্যনলৈকে লৈ আহিল, আগৰ পজিশ্যন অৱস্থালৈকে তেওঁলোকে ঘূৰাই লৈ আহিলে। কেনেকৈ আহিলে? ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি প্ৰয়োগ কৰি, অৰ্থাৎ চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি কৰি, মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি কৰি, সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰি, কৰৰ হাৰ হ্ৰাস কৰি। এতিয়া উৎপাদন বাঢ়িল, আৰু লগে লগে কি হ'ব, এই সময়ত এই আমাৰ কটাকটি কৰা বিন্দুটো আপোনালোকে চাওক ক'ত আহিব, লগে লগে দামো বৃদ্ধি পালে P1 ডেছৰ পৰা P2লৈ, আৰু এইটোৱে আমাৰ ভাৰসাম্য উৎপাদন আৰু ভাৰসাম্য দৰ Y1 P2। Y1টো আপোনালোকে Y2 বুলিও ইকুৱেল লিখিব পাৰে। ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় যে মুদ্ৰা নীতি আৰু ৰাজস্ব নীতিৰ ভূমিকা। যদি চৰকাৰে একো নকৰে, চাহিদা ৰেখাডাল
এক জেগাতে থাকিব, একে অৱস্থাতে থাকিব। আৰু যদি চৰকাৰে সেই সময়ত ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি ব্যৱহাৰ কৰে, ৰাজস্ব নীতিত কি আহিব? চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব, কৰৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব। মুদ্ৰা নীতিত কি কৰিব? চৰকাৰী ব্যয় মুদ্ৰা যোগান বৃদ্ধি কৰিব, সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব। সেই সময়ত আপোনালোকে চাওক অৰ্থনীতিখন আকৌ সেই আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব, দৰো বৃদ্ধি পাব, উৎপাদনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব। আৰু সেই সময়ত আৰু সেই সময় এই কষ্ট শ্বক আৰু পলিচি ইম্পেক্টটো ইয়াতে কি পৰিছে সেইটো বস্তু আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এই যিটো ছাপ্লাই শ্বক আচলতে এটা যিবিলাক পলিচি মেকাৰ, নীতি নিৰ্ধাৰক মানুহক এটা বেয়া খবৰ। কিয়? যদি গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ধৰণৰ ৰিয়েক্ট নকৰে, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ কাৰ্য নকৰে, তেতিয়া উৎপাদনটো হ্ৰাস পায়। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে, চৰকাৰে এইটো বাধা দিবৰ কাৰণে যদি কিবা এক্সপানশ্যনাৰী পলিচি গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া কিন্তু দৰ বৃদ্ধি পাব আৰু লগে লগে উৎপাদনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব। এতিয়া আমি চাহিদা, ডিমাণ্ড শ্বকটো আলোচনা কৰিম। আৰু ডিমাণ্ড শ্বক কেতিয়াবা ধনাত্মকো হয়, কেতিয়াবা ঋণাত্মকো হয়। ই পজিটিভো হ'ব পাৰে, নেগেটিভো হ'ব পাৰে। এতিয়া পজিটিভ কেতিয়া হয়? যেতিয়া কৰৰ হাৰ হ্ৰাস হয়, যেতিয়া সুদৰ হাৰ হ্ৰাস হয়, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পেকেজ দিয়ে, কিছুমান সুবিধা দিয়ে, সেইবিলাকৰ দ্বাৰা সদায় ধনাত্মক ডিমাণ্ড শ্বক হয়। আৰু ধৰক আৰু নেগেটিভবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? ধৰক আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে, ষ্টক মাৰ্কেট একদম ডাউনফল, একদম বেয়া অৱস্থালৈ গুচি গৈছে, অৱনতি হৈছে, তেতিয়া নেগেটিভ ঋণাত্মক ডিমাণ্ড শ্বক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে যেতিয়াই পজিটিভ ডিমাণ্ড শ্বক হয়, যে ধনাত্মক হয়, তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিব এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল ওপৰলৈ গতি কৰে। AD0, AD1, AD2 আপোনালোকে নিশ্চয় চিত্ৰত দেখিব পাইছে। আৰু যেতিয়া নেগেটিভ ডিমাণ্ড শ্বক হয়, ই আকৌ তললৈ সেই AD3 পৰা AD2, AD1, AD0লৈকে ই পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে এই AS কাৰ্ভৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ এই যিডাল সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা, সেইডালে কি কৰিব? উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব, দৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু ই নিৰ্ভৰ কৰিব সৰ্বমুঠ যোগানৰ ওপৰত। নিৰ্ভৰ কৰি এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব উৎপাদনৰ পৰিমাণ কিমান বাঢ়িব বা হ্ৰাস হ'ব, আৰু এইটো আপোনাৰ দৰটো কিমান বৃদ্ধি পাব বা কিমান হ্ৰাস হ'ব। এতিয়া চাব এই যিটো AS কাৰ্ভ, AS ৰেখাডালত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত এই যিটো ভাগ আমাৰ AS কাৰ্ভডালৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লেট, তাৰপিছত এই ভাৰ্টিকেল হৈ যায়, এই ছেগমেণ্ট, এই অংশবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছাপ'জ এই যদি অৰ্থনীতিখনে এই তলৰ ফ্লেটাৰ পজিশ্যনত যদি থাকে, কাৰ্য কৰে, এই যিটো তলৰ পৰ্চনটো একদম তলৰ, সেই সময়ত যদি আমাৰ অনাকাংক্ষিতভাৱে যদি আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদাটো বৃদ্ধি পায়, তেতিয়াহ'লে চাব আমাৰ উৎপাদনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছি থাকে, দৰৰ ওপৰত কম থাকে। তলৰ পৰ্চনটো যিটো নিম্ন অংশ, ফ্লেট পজিশ্যনত, সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ AS কাৰ্ভত, তাত যদি আমাৰ চাহিদাটো, সৰ্বমুঠ চাহিদাটো যদি অনাকাংক্ষিতভাৱে বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া উৎপাদনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বেছি থাকে দৰতকৈ। ওলোটা ফালে যদি আমাৰ এই ভাৰ্টিকেল, যিটো আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ যিটো মানে থিয় অংশত যদি আমাৰ অৰ্থনীতিখনে কাম কৰে, তেতিয়া কি হয়? দৰটো বেছি বৃদ্ধি পাব, উৎপাদনটো ইমান বৃদ্ধি নাপায়। আপোনালোকে চিত্ৰতে দেখা পাইছে, Y0, Y1ৰ মাজত যিটো গেপ, সেইটো বেছি, P0, P1তটো কম। আপোনালোকে চাওকচোন, আপোনালোকে চিত্ৰত দেখিব। আৰু Y1ৰ পৰা Y2লৈ চাওক, সেই অংশটো সৰু। আৰু P1, P2ৰ পৰা P3লৈ চাওক, সেই অংশটো ডাঙৰ। তাৰ মানে যেতিয়া ফ্লেট নিম্ন অংশত যদি AS ৰেখাডাল অৱস্থান কৰে, আৰু সেইখিনি সময়ত যদি কাৰ্য কৰে অৰ্থনীতিখনে,
তেতিয়া যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া উৎপাদনটো বেছি বৃদ্ধি পায় দৰতকৈ। দৰ ইমান হাৰত বৃদ্ধি নাপায়। আৰু পিছৰ অংশত যেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল উলম্ব হয়, উলম্ব হ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ দৰৰ ওপৰত বেছি প্ৰভাৱ পৰে, উৎপাদনৰ ওপৰত কম প্ৰভাৱ পৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় বস্তুটো ধৰিব পাৰিছে। আৰু তেতিয়া গেপটো বাঢ়ি যায়, কাৰণ দৰটো বেছি বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই যিটো প্ৰথমতে চাওক, AS আৰু AD নট কাৰ্ভডালে ফাৰ্ষ্ট অৰ্থনীতিত সেই পইণ্টত কাম কৰিছে। আৰু তেতিয়া আমাৰ আউটপুট আছে Y নট আৰু দৰ আছে P নট। এই যে পজিটিভ ডিমাণ্ড শ্বকৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল, AD কাৰ্ভডাল শিফ্ট কৰিলে AD নটৰ পৰা AD1 লৈ। এতিয়া পজিটিভ হৈছে, ধনাত্মক। আৰু লগে লগে আমাৰ ভাৰসাম্য উৎপাদনটো আৰু Y নটৰ পৰা Y1 লৈ বৃদ্ধি পালে আৰু দামটো P নটৰ পৰা P1 লৈ বৃদ্ধি পালে। যদি এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল যদি বৃদ্ধি পাই থাকে, কিহৰ কাৰণে বৃদ্ধি পাব পাৰে? ধৰি লওক আপোনাৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে, ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পেকেজ দিছে, তাৰ কাৰণে যদি আমাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাইছে, তেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল শিফ্ট কৰি AD1ৰ পৰা AD2 লৈ গতি কৰিব আৰু AD2ৰ পৰা AD3 লৈ গতি কৰিব। মানে ই পৰিৱৰ্তন হ'ব, গতি নহয়, এইটো পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু তেতিয়া এই যিটো আমাৰ আউটপুট, উৎপাদনৰ পৰিমাণটো Y2ৰ ওপৰত ই নাযায়, Y2তকৈ ই বৃদ্ধি নহয়। কিয় নহয়? এইটো এটা ফুল এমপ্লয়মেণ্ট, পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা ই লাভ কৰিছে, পূৰ্ণ নিয়োগ উৎপাদনৰ অৱস্থা লাভ কৰিছে, কাৰণ ইয়াত AD আৰু ASটো ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে, কটাকটি কৰিছে। আৰু এই যে সৰ্বমুঠ যোগান চাহিদাটোৱে কি কৰিছে, দাম বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু ইয়াত কি হৈছে, যোগান চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি ইয়াত ঘটিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে সেইটো কিয় হৈছে, সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াক কি ক'ব, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি, ডিমাণ্ড পুল ইনফ্লেশ্যন। আৰু যেতিয়া সৰ্বমুঠ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰে তেতিয়া কি কৰিব, মুদ্ৰাৰ যোগানটো বৃদ্ধি কৰিব। নহ'লে কি হ'ব, সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব। গতিকে আপোনালোকে এই চিত্ৰটোৰ পৰাটো এটা বস্তু গম পালে, কেনেকৈ চাহিদা বৃদ্ধিৰ ফলত বস্তুৰ দাম বাঢ়ে। আৰু এই চিত্ৰটোত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু গম পালে যে পিছফাললৈ আপোনালোকে সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল ভাৰ্টিকেল হ'ল, তাৰপিছতো যদি চাহিদাটো বৃদ্ধি পায়, সৰ্বমুঠ চাহিদাটো, উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি হৈ নাযায়, কিন্তু দৰটো বৃদ্ধি পাই আছে। অৰ্থাৎ এইটোকে ক'ব চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি। এই যিটো মানি ছাপ্লাই, মুদ্ৰাৰ যোগানটো যেতিয়া বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা চাহিদা ৰেখাডাল পুনৰ আৰু ওপৰলৈ উঠি যাব। আৰু তেতিয়াই আমাৰ এই যিটো সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল যদি পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া আৰু মুদ্ৰা যোগান বৃদ্ধি পাব, আৰু যিয়ে আকৌ দৰ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব। আৰু এই দৰ বৃদ্ধিটোৱে কি কৰিব, ওলোটা ফালে আমাৰ আকৌ কি কৰিব, চাহিদা বৃদ্ধি কৰিব। আৰু তেতিয়া আমাৰ আকৌ মুদ্ৰাৰ যোগানটো বৃদ্ধি পাব, আৰু এনেদৰে অৰ্থনীতিখনত চলি থাকিব। আৰু এইটোকে কয়, আৰু এই অৱস্থাত উৎপাদন বৃদ্ধি নহ'লেও দৰ বৃদ্ধি হৈ থাকিব। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ যিটো ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিৰ ইয়াত কি ভূমিকা থাকিব, ই সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ ওপৰত এটা কি কৰিব, সীমাবদ্ধতা আনিব। কেনেকে, কিছুমান নীতি পৰিৱৰ্তন কৰি
যেতিয়া অৰ্থনীতিখনে এটা পূৰ্ণনিক অৱস্থাৰ মাজত থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ ওপৰত এটা সীমাবদ্ধতা আনিব কেনেকে এই দুখন ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব চৰকাৰে কন্ট্ৰেকচনাৰী ৰাজস্ব নীতি আৰু কন্ট্ৰেকচনাৰী মুদ্ৰা নীতি তেওঁলোকে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব এপ্লাই কৰিব অৰ্থাৎ কন্ট্ৰেকচনাৰী মানে কি সৰ্বমুঠ যিটো চৰকাৰী ব্যয় হ্ৰাস কৰিব কৰৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব আৰু মুদ্ৰাৰ যোগানটো কমাই দিব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব সৰ্বমুঠ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব বুজিটো নিশ্চয় পাইছে যে এই অৱস্থা যেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগানৰ ফলত যদি আপোনাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদাটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়া দৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া চৰকাৰে আকৌ সেই ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰাজস্ব নীতিৰ সহায়ত তেওঁলোকে কৰৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰী ব্যয় হ্ৰাস কৰিব মুদ্ৰাৰ যোগান হ্ৰাস কৰিব সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব সৰ্বমুঠ চাহিদাটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আনিব চেষ্টা কৰিব আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অনাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ব এই সৰ্বমুঠ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব আৰু তেতিয়াই আমাৰ অৰ্থনৈতিকতা স্থিৰতা আহিব আৰু চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্ৰাস্ফীতিটো এটা মানে নিম্নতম উৎপাদনত যদি কাম কৰে বা তাৰ অৱস্থান কৰে তেতিয়া কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ কি কৰিব চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা পুনৰ ৰাজস্ব নীতি মুদ্ৰা নীতি ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰে অৰ্থাৎ আকৌ চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব কৰৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব মুদ্ৰা নীতিৰ সহায় মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি কৰিব সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব যাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাব বিনিয়োগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ কি হ'ব উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'লে ইকনমিক গ্ৰোথ অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া এই যেতিয়া আমাৰ COVID-19 হৈছিলে মানে COVID-19ৰ টাইমত অৰ্থাৎ এই 2020 আমাৰ কি হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেজ দিয়াৰ মানে এটা সেই গ্ৰহণ কৰিছিলে যাতে মানে মানুহবিলাকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা মানে আমাৰ বৃদ্ধি হয় মানে উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় সৰ্বমুঠ উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে কিছুমান পেকেজ দিছিলে গতিকে এই গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে যেতিয়া এনেধৰণে ব্যয় বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া সৰ্বমুঠ এই উৎপাদনৰ পৰিমাণ এনেকৈ বৃদ্ধি হয় আৰু এই সৰ্বমুঠ উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ ফলত কি হয় আমাৰ এই যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি আমাৰ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্ৰাস্ফীতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় হয় গতিকে এই ছাপ্লাই শ্বক আৰু ডিমাণ্ড শ্বক এই বস্তু দুটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 এটা আছে describe how it is difficult to handle the economy during oil crisis describe the process of stagflation due through a diagram stagflation মানে কি আছিলে stagflation মানে হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট একেলগে বৃদ্ধি পায় অৰ্থাৎ বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে লগে লগে নিবনুৱা সমস্যাও বৃদ্ধি পাইছে উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে এইটো হ'ল ষ্টেগফ্লেশ্যন এখন অৰ্থনীতিত আৰু এই যিটো উৎপাদনত যিটো ষ্টেগনেশ্যন আহি যায় মানে উৎপাদনটো এক জেগাত থাকি যায় নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পায় বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পায় সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ এইটো কয় ষ্টেগফ্লেশ্যন বুলি আৰু এই ষ্টেগফ্লেশ্যনৰ 1970s আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ষ্টেগফ্লেশ্যন হোৱা দেখা গৈছিল তাৰ পিছতো বিভিন্ন দেশত এই ষ্টেগফ্লেশ্যন হোৱা দেখা গৈছে গতিকে এই বিষয়ে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে আহিছে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে এক্সপ্লেইন হাউ দ্য শ্বেপ অফ দ্য AS কাৰ্ভ এফেক্ট দ্য আউটকাম অফ ফিস্কেল এণ্ড মনিটাৰী পলিচিজ এই বস্তুটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকৈ এই AS কাৰ্ভ
AS কাৰ্ভৰ ওপৰত মনিটাৰী আৰু ফিস্কেল পলিচিৰ প্ৰভাৱবিলাক মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে এই ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিৰ ইয়াতে প্ৰভাৱ, যে কেনেকৈ AD সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা পৰিৱৰ্তন হয়, কেনেকৈ ওপৰলৈ যায়, কেতিয়া সোঁফালে যায়, কেতিয়াবা বাওঁফালে যায়, কেতিয়া এক্সপানশ্যনাৰী পলিচি, কেতিয়া কণ্ট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰে, সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এনেকৈ চিত্ৰ সহায়ত আপোনালোকে এইটো লিখিব লাগিব। গতিকে